Greatly another press previous week high at a glance. Pressing pointing is stubborn. Okay. Open price is closing price. Closing price is something like that. Fine. So weekly time frame break, good continuation. Parallel gap. Come engineer the liquidity come all the way tap. Fail to take this high. And since it is a sorry, bearish candle, opening price, closing price started exactly at the opening price. So all I'm gonna do is just mark this fair value gap for a moment. So I marked out this fair value gap. So let's see, price willing to come to this point or it's going to go higher. So as of now, I need to be bullish since the price inside this range, inside the weekly fair value. Beautiful. And it's a clean fair value gap. Kind of closed below. And in daily, it seems like last year has been swept. Structure shift, big fair value holding the price, and it's holding the price. Come on, sweep the low. So TP low hanging fruit has been taken. So after that, we have to see whether it's continued, whether it's going to go lower continuously or it's going to go higher and sweep the higher. Or I'm not sure as of now. As of now, price inside this range, and in daily, it seems like good structure shift. Sweep structure shift with big fair value gap with good displacement and the 50% of the level cleanly respect the price. So come this is should be the low hanging fruit for me. Okay. And I couldn't find anything valuable here. I don't find any fair value gaps in higher time frame. Like in daily, no fair value gaps as of now. No fair value gaps. I couldn't able to draw any fair value gaps here. Okay. But this low has been taken. This is the oh okay, previous week low has been taken now. Okay, fine. So previous week low has been taken. This is the last week low, last week high. Previous week low has been taken. Fine, super. This is a previous week low swept now. Beautiful. What happening in 4 hour though? Uh, Still we do have a lot of liquidity to the upside, I guess. So weekly low has been swept. Price tap this 4 hour imbalance. Super. Inside the weekly, we do have one 4 hour imbalance right here. This should be our 4 hour imbalance. Engineer the liquidity go all the way up. Swept come down lower. So this is some sort of liquidity, yeah. As price comes, we go all the way up. Once this guy getting swept here, go all the way up, tap the 50% level, come all the way down. Low hanging fruit has been taken. Now it's getting swept. If it get displaced, we can look for short. Since the failure respecting, since it's sweeping the low, it should be a potential buy for me. I should target this thing. Okay, I'm just marked out the levels. Weekly low, so plus H4 bullish, yeah. Weekly low plus H4 bullish level here. So so the low hanging fruit has been sweeping now. So let's move on 1 hour time frame. So 1 hour time frame,
This is the current swing. So okay, fine. This is a gap down, go all the way up, filled up the gap, not get tablet. Fill up the gap, filled up the gap, switch station. So I do have two things. Bearish fair value gap here in this swing. So this recently formed bullish fair value gap. Yeah. This recently formed bullish fair value gap got ran through it and sweep the weekly low and it's rebalanced. This is a current swing, right? So I just marked out this current swing. Then this is the place where I expect the price to get reversed for today. So we have two fair value gaps in 1 hour, and this is the discounted range. So we can expect the price to reverse its direction inside this range. Okay, fine. Market open with gap down, filled up the gap, sweep the high one more time. Big displacement with structure shift. So sweep, structure shift. So inside this fair value gap, we need to be bearish. If the fair value getting flipped, we can think of look for go for buy. As of now, weekly low has been swept. Weekly low has been taken. Now price rebalance to the imbalances. So all I wanted to see some sort of reaction here. For this whole swing, this should be the 50 percentage level. Yeah, this should be the 50 percentage level. So let's see what's going to happen. 15 minutes. What about 5 minutes? So liquidity has been taken first leg. It's like not getting taken, right? So I need to call the direction rightly, bro. I'm not sure as of now what I'm gonna do, to be honest. So it's for this current swing, it's good bearish swing. So let's see the sessions. Okay. So we can target the London high, right? Yeah, yeah. This Asian range high has been taken in London, and Asian high low has been taken. Asian range high gets closed out. London low and London Asia low has been taken out. So we can what can expect? London high the target, right? London high it's gonna be the target for me. Not about in 4 hour. I couldn't find anything in 4 hour to be honest, bro. In 4 hour, I don't need to care about this kind of thing. It's nothing but it's nothing here. It's nothing here for me to talk about. Nothing here for me. It's sweeping the candle. So we can expect some higher prices like this to this imbalance. So we can look for some sort of price. So this is gonna be the clean ground area as of now. So DOL
So this gonna be the clean draw on liquidity. Weekly low has been swept. Price inside the H4. Once the candle failed to close below, we can expect the price to reach at least this range. So this gonna be the draw on liquidity for me today. I need to be bullish, but in 1 hour, in 1 hour, I should look for something here like it's sweep, like so the market opening price, right? Market opening price build up print a price towards upside. But getting swept, structure shift, flip, fair value gap. So we should expect some lower prices according to this perspective. So I need to be careful with that. And it's a low resistance liquidity run, so I need to be very careful with that. What I'm gonna do. So any sort of entry should be closed here. I should be break even. Premium 15 also it's super giant bearish candle, so it's not advisable for me to uh, after the weekly low, it's failed to place out this low, right? So according to daily price rebalance to the good inefficiency level and try to reverse its direction and close out the first leg, right? Yeah. So from the daily perspective, 4 hour perspective, I need to be bearish. But in 1 hour, 15 minutes perspective, I need to be bullish since the price sweep this sweep this gap, big structure shift. This imbalance got ran through in 1 hour. So and it's printed big family gap. So we can look for some sort of reaction here, targeting this low. This should be the target. It's kind of equal lows. So I can confidently target this instead of this. So it's kind of confusions, kind of good confusions. So as of now, inside this range, I can be bullish, right? I can be bullish. I can target this guy. I'm not wrong. Was it an SMT, bro? If it is an SMT, it would be great. Bro. We can look for some continuation. Uh, USD. It's not an SMT divergence. It's kind of printing the same thing. Or the hell is gonna be SMT divergence? Hard open, sweep, sticky ships. Okay. Market open low has been swept. What about here? Yeah, it's not a divergence at all. It's not a divergence. Then it's printer thing. So it's not divergence. No, I don't see it's a divergence. It's not a divergence. So I have two options, bro. One thing I can go for buy and targeting this targets. Um, since weekly low has been taken, place inside the H4 value gap. So weekly low has been taken, like some sort of buy sell side has been taken. We on H place inside the H4 and weekly fair value gap. So we can look for some sort of continuation towards this and this target and this and second target should be this since it is a what? Since it is a bunch of liquidity and that's a London high, clean London high. So Asia range high and low has been taken. London low has been taken, so we can target London high clearly, right? So we can target London high. So this should be my target as of now.
since I had this much confidence to this side. Weekly low taken H4 bearish area plus weekly travel gap. So I have this much confidence here. Mm, so I have this much confidence here. So I just delete this guy for a moment. So this is going to weekly low H4 bullish fairly gaps, liquidity sweep to the left side, so we can target some liquidity pool. But in 15 minutes, um, is it any clean flip? I don't find any flip. No, I don't find any flip. In H1, it's a clean flip, a clean displacement candles. So this should be the first leg. So after this first leg getting has been taken, we can look for some sort of strong buy. That's what we usually do every day. So I have to check whether we do have some news or not for today. It's gonna be good. Don't have the mindset like I need to be right. Work on work permit. Holy shit. Hmm.
Okay, this every move is the new scandal move. We do have a great move at what time? Yeah, 4:30, bro. Yes, 2:30. Okay, bro. So we can clearly target this high, bro. Why? Why we can target this high? It's clean news flash. Clean news flash. So there's a lot of imbalances. Okay, this is a clean news flash. And let's see. If it puts some divergence, if it clears this low, it's gonna be good, but still it's okay. So this like continuously getting protected and fair value gap. Pulling the price. Let's see. First time tried going higher now. Failed. Then this low swept one more times. Now it's just a shift big displacement plus fair value gap. Let's see. So 9:45 a.m. we have flash manufacturing PMU plus service PMI. So yeah, we do have a news today. As per my wish, I like to see price to reach this point since I have a lot of inefficiencies here. This is the liquidity for today, bro. For sure, not on high. So let's wait and see. Is there anything I can get out of it here? Hmm. So well, I can expect the price to react, bro. So clean flip, and we'd like to see some prices stay inside this thing, right? That's what it's. So inside this, I like to see this swing to hold, and this is going to be the target. And this low continuously getting protectors. And I didn't see the SMT. That's the reason why I feel very bad. Let's see something happen for us to look for some buy. Is there anything underlying we can look up for here, bro? Nope. Yeah, it's holding. Tap the fair value gap. Patient, patience. So break, the breaker getting tapped. So please start to react here. So nice reaction, bro. Good reaction from this point. So So how much we can expect from here? It's gonna be 10 bit, but I didn't get the internal confirmation. Big displacement, engineered liquidity come all the way down. You should enter here, but I didn't. Let's wait and see what's going to happen inside these 5 minutes.
Inside this 5 minutes, what's been happening? 15 minutes. Yeah. Oh, 15 minutes I will get almost close to below bro. That's what you need to look it up for. 15 minutes I will get almost close to below. It's almost close to below. Okay, let's see. No. Okay. Mm, okay, yes. Don't zoom too much in. Platform 5, virtual market demo. Still, my server is in demo, right? Yeah. It's flipped its direction, bro. It's clearly flipped its direction. So, fresh account has been here. So, we shall delete this kind of things, bro. Delete. Don't get confused. It's kind of get confused to me like 3,600, 1% up. I should do 5%. I should do 5 to 6% up for this week as of now. But due to my impulsiveness, due to my lack of planning and lack of trade management, I'm down zero point 0.5 last week. I should do a 5% if I just close the positions. Alpha Capital Group, Alpha Pro Stage, 93,000. This is the account. What if 5 minutes now?
Still this fella holding the price, not closing below. What about 15 minutes? Bro, 15 minutes, it's clean. So I want to get my first question right here. Mhm. So what's gonna be my start loss? It's gonna be my start. Right? Okay. So the entry should be what? Should be, oh my goodness. Let's see in 5 minutes. Yeah, it's a good push, bro. It's a good push to the upside. Just wait for the candle to close. It's very close below. Good reaction. Order. So you can go for three lots since it is very low. Buy. The reason is very simple. Sherlock. Okay, buy. No, no need to think too much. Stop is gonna be here. Tight stop. Stop. Supposed to be here at this point. Have to see some continuation. Yeah. So now we can add a good part here. Let's try. Boom. Beautiful, bro. Beautiful. So the stop loss is gonna be here. We can target this high. So what's the risk reward ratio? So
The reason behind that is weekly. It's simple. This is the reason I like to see this log getting protected since I get all the reactions. So I like to see this is my stop. This is should be my first take profit. So this is where I set my take profits, right? Mhm. So structure shift, where a gap getting flipped, quick displacement come all the way down, fail to close below, good reaction enter, stop at the low, targeting this side. So one metal information, I got all the confirmations. So now I executed my positions. Now it's playing really good. All I need to do, don't see the panel. The first take profit should be here. So I wanted to see I'm short right here. So this was short and this is my stop. So 1 is to 1.3, 1 is to 1 should be my partial. And what uh, should be my partials. And this fellow should be my, sorry, you can clearly target this side though. So this is going to be my take profit 1 is to 2.6. And my take profit 2 should be around here. So just put the take profits 1, technical points, not nothing but the technical points. 1 and 2. So it should be here. Okay, 1, 2, and third should be here. That's this color. So this is my confident take profits. Don't think too much. So TP1, forget this. This is the equal high should take first. So I don't care about this guy. So this should be my TP1. Yeah, clean TP1 target. And TP2, TP3, final target for the day. Let's go to 15 minutes. Let's delete this guy. Don't get hype or something. Clean entry, bro. So if I print my last manipulation candle before the structure shift, right? Just getting the discounted price. So the obvious target is going to be this side. So I just move my take out to this. This is my TP1. So from this perspective, I can hold my trade up to this should be my one. Okay. I can hold my trade up to this point. This should be one. This should be two. This should be the three. Fine. Fine take profits. All you need to do is just be patient and have to sit in front of the market. This is my target. Structure shift, flip, big displacement come all the way down. Good reaction, failed to close below. In 1 minute confluence what? 1 minute, I got one clear thing. The recent value was get flipped and it formed this value getting hold. Beautiful entry. It is also getting flipped. So more is as of now. It's clean as target bro. Got it. So yeah, 1 minute is kind of break below. It's engineered the fair value gap here, but it's flipped and with big reaction and it's formed the bullish fair value gap. Once it's flipped, I was super confident to enter this position and my position was here. Put stop at this point.
and it also creates some imbalance. So I enter some positions here. Could stop at this point. So my target is this. That's it. I think it talk about 5 minutes. Just see what's going to happen, what's about to happen. If it work, it work. If it not, it's not. That's it. Big displacement, cleanly hold the price, start to go higher. So in 1 minute, if it's kind of close above, yeah, it's closed above cleanly. If any price closed below this range, I should close my positions. That's my game plan. Even though it's gonna work to the upside or downside, I don't care. So that's what's my whole plan. So after this displacement, my stop should be here. So I don't like to see any price reach this point. Got it? This is my stop now. Reason why I'm changing my stop to put to bit tight. Um, if it's feed this low, I was super confident. It's not SMT and it's a good model. It's a good equal highs the target and it's had a bunch of liquidity to the upside. So the target is clean and it's a good reaction. So I don't like to see any price um come below this point. Like it's good push, but I don't know what's happening right now. It's kind of doing something weird, right? Let's wait and see. If it's not work, I've just closed it with patient and had to wait for something and start. Mhm. What happening? I know. I'm not sure what's happening. It's not a good reaction, and I don't like this reaction, bro. I don't like this reaction. Mhm. Good reaction to that point, but now I don't know what's happening. Let's see. For me, at least, I don't like to see any price reach this place. That's my whole ideology. If it reach this place, this should be my red position. So I should close it. So if the price flip this fair value gap, it would be great for us. If it flip this, it would be great for us. You don't need to panic. Don't panic. I don't need to get worried or panic. If it's not, it's gonna be the problem. First thing first, why the hell I'm not uh, that confident? Because I don't like this model, but I still executing my positions here. That's the first problem.
I don't like this. The reason behind that is it seems really good. So it's a big sweep, right? It's a lot, and no, it's good. No, it's kind of good. No, it's not. It's a okay, fine. This this look endlessly getting protected, and 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 this is the initial move fail. This is the first leg manipulation, I guess. And once the price clears up this low, it gives a clear move to the upside. So now you can confident enough to hold the trade move. So so this is I consider it as a first leg manipulation. The key point is weekly low has been swept. Weekly low has been swept as the weekly low. But the important thing is crucial point. Weekly low has been swept. There is a weekly bullish fair value gap. First leg has been okay. And second thing, uh, for the higher time frame perspective, this is just the first leg. So this is the first leg. First leg clearly gets swept. So there's a second leg entry in higher time frame and weekly low swept H4 bullish fair value gap and it's weekly fair value gap as well. And it's a clean news candle flush. It's a news flush. In 4:30 there was a news and that's the news give this much reactions. So and this is a great displacement to the upside with good breakout structures, kind of close below all the ranges. And this is the entry which we took in the extremely discounted range. Extremely for the whole swing discount in the extremely discounted range, right? Extremely discounted range. So as of now, it's good. It's playing good. No need to worry. Let's the entry play. So this is the target stop loss, right? This is a stop. We don't need to panic. We don't need to get panicked. We'll just wait and watch the price. Yeah, it's a good push. Let the market do its job. This is where you need to take cautions. This is where you need to close this majority of positions. This is where you need to run the very minimal of your positions. There's a clean liquidity, the liquidity zone. Let the market do its job. So this is the entry point. So I'm just gonna set some alert here. So this is where I set my alert, the big candle. Right. So I just set my alert here. I don't like to see any place close below. Kind of I like to see the continuation to the upside. And it's a clean retracement, right? It's a clean retracement. You don't find any imbalances, nothing here, right? Big main sweep, internal sweep, structure shift, big displacement. Inside the range, I get a good reaction. Enter, put the stop at this low. Targeting what? Then this is fill the news candles. So I'm targeting high prices. 9:45, we do have the news. So let's see how it's gonna play. That's the plan for the day. The reason why we feel bit hesitation is I knew it's a good entry, but I don't know why. Maybe the lack of clarity, I guess. Since from the morning itself, it's kind of big fair value gap. So I kind of trading against that. That might be the reason. Got it right. That might be the reason. So technically, this should be my first take profit, but I'm following my standard deviation today. So if it even though if it hits this take profit, come all the way back to my stop loss point. I don't care. It's okay for me. I don't care. It's okay for me. I have to hold that and I have to practice that level of patience because this model shows it should go to this point.
So my target is to hold the trade all the way up to this point. That's the whole game plan, right? Okay. And that's the market do its job. Now we can go for what? Now we can go for what? So this we need to take some partials, right? Take some partials. Take some partials. So one, so we have three new selects. So all you need to do is be patient. Just any one of them need to let it as this solely gives 1:2, and this gives 1:3 or 4, I guess. So that's it, man. So all I need to do is just go to top step and start analyzing that. I set the alert. Once I get the alert, I can react. Until then, I don't react. Current price action. Current price action what? Weekly low has been swept. Break displacement to the upside. Print equal highs. Come all the way down. Sweep the internal. Give the structure shift. Inside the structure shift, I get some reactions like the recent 5 gap getting flipped and it formed the 5 gap. So I entered, put the stop at the low, expecting the higher prices towards the equal highs first and towards the projected targets. That's it. From this perspective, and those all flashes just a news scandal I got to know later. This is just a news scandal. News there was a news at 4:30 a.m. So that's a news scandal. So we can clearly target the news scandal highs. So I don't think that's valid gap going to be valid at any cost. So that's thing are completely just a flash to the downside. So I'm not going to trust that stuff. So but still I have to be concerned about that. I have to give some importance to that, like not much importance, but bit importance, since it is a family gaps might act as might act or might get respected or might get pushed the price towards downside since the price not sweep the it's not actually it's a higher than perspective, it's a first like not it's a second like price one time sweep, tap the family gap, go all the way up, come on sweep. So this should be the second like in higher time frame. So we can be more bullish. What kind of things mean from the higher time frame perspective, from 4 hour perspective, daily, weekly, I need to be bullish. But the 1 hour, 15 minutes, 5 minutes perspective, I need to be bearish since I have a big displacement candle, displacements bearish leg and some inefficiencies in 1 hour and 15 minutes. So that's what tempt me to feel confused today. But I took a right call, I guess, today. I took a right call, so I don't need to panic. All I need to do is just be patient enough to sit in front of the market and let the market play. I'm not trading today my live account. I'm not trading today with live. I don't want to trade with this kind of this kind of confusion for me. Like from the morning itself, it's kind of confusion. So I don't want to enter my positions with this confusion state. Since it is a live account, so I need to be very careful with that when executing a trades. So yeah, bro, that's what it is. What it is. What about weekly? So there's a lot of stuff here. So we have to first delete that first. So what happened in weekly? So in 30 minutes we do have a market open. Yeah. Okay, this is the weekly time frame. Price clears out the weekly low, and it's gonna be the weekly high. So price sweep the same price action. Price sweep the weekly low. Boom, boom. So price sweep the weekly low, and for the past couple of weeks, not couple, a lot of majority of week, price was bullish. Inside this range, price still holding the price. So I expect so since it sweep this 2 weeks liquidity, we can expect some higher prices towards the weekly high. So that should be a target for the day. So good reaction after sweeping all the liquidity to the downside. It's good reaction towards the upside. So market is completely bullish. So after sell side taken, we can go for buy, right? And it's not only sweep the weekly low, but also sweep the um sweep what Friday, Thursday lows. Significant liquidity has been taken out. Okay. What about 4 hour? In 4 hour?
This is where the market will open, I guess. Gap down open, filling up the gap. It sweep all the liquidity. Could push to the upside, so we can target the. So I just wanna write it down here. It's a weekly low. Weekly. So it's a weekly low. 16. Just put 14. It's going to be good. So that should be the weekly low. தேம பண்றீங்களா? Something going on with my head, bro. Something going on with my head. It's not about the market, it's about the personal thing. I was not in a good mindset for the past 2 days. I completely lost my mind. Some family issues. I completely lost my mind, even though I did a lot of things. Yeah, not that I'm doing a lot of things for to keep my mind in control, but I lost my mind completely. I completely lost my mind. I don't know what I'm gonna do next. It's not about a small anger. It's a very big anger, bro. I don't know. It's a very big anger, and I was completely out of my mind. And I keep on easily. So I have to be very patient while I'm doing this stuff because it's completely a mental game. I need to be very clear here. I don't want to take some irrational decisions. If I'm not good, I just closed the laptop and walked away. Since I'm okay, but still the back of my head it's still going. It's still in that same place. So so the monumental success should be the reply for every fucking shit happening so far in my fucking life, bro. I don't know why the hell is happening right now. A lot of stupid shit happening. Why I don't know. Currently, I don't like the face of my life. Almost everything goes against me, but I have to be focused. Be make this thing work for me and do best with all parts of my life. Let's see, bro. How to make this work out. I don't have any other options to do. I have to be patient. I have to do it with the right mindset. I have to do it. I have to do this thing. What should I say? With the proper discipline and in a proper way, like not a gamble way, not like I need something from that. No, I need to learn the skill in a very good perspective. How to do this purely from my skill skill set, not just come and sit here and just pressing the buttons. I don't like that. I just want to learn this skill as good as possible. I want to be as good as possible in this thing. I want to make ton amount of money. And I had to do a lot of good things, even though I'm going to do some bad things. And I am not sure, but the past 2 days I was sure I'm going to do, but still I think of that. But the thing is, I had to be good. I had to be great in my life, bro. I had to be great. Need to be great. Should be great. I don't want to live the average fucking life. I want to be great in all parts of my life. So liquidity to the left has been sweep. So good displacement to the upside. I don't find any family gaps here, so we can target this high and the weekly high. What about the daily high has been taken? No, no, no.
So this is we can target the daily high. This is the weekly high, and this should be our daily high. So we can target these two. And what about 4 hour? In 4 hour, in a matter of 35 minutes, I do have the news. So I don't know what's going to happen with the news. So wait and see. See, it's 4 hour. I don't find any value gaps. Yeah. So the 4 hour value gap still holding the price. 1 hour market open gap down, filling up the gap, going higher and higher. There is a clean liquidity to the left side. There's a clean 1 hour fair value gap aligned with this liquidity. So just mark out this fair value gap in 1 hour. This way you are not supposed to mark every fair value gap and trade every fair value gap. So you should have a high time frame to balance it. And you should trade with that balance. You have to be focused with one direction. You are not supposed to flip the switch every side. H1 sellers fair value gap, big flush to the downside, flip on the sweep the weekly low inside the 4 hour fair value gap, keep on pushing higher. Here's the engineer liquidity getting stuck pushing lower, and this guy holding the price. So let's see this guy holding the price, pushing higher. Beautiful bearish fair value gap and liquidity speed. Okay, so the gap down has been filled up. This is the weekly high. If it closed above, we can target this high. Let's see. Don't get on that. As of now, weekly low and liquidity has been sweet, big displacement, so we can target this and this high. This high, bro. This it's not. It's I don't find any displacement here. I don't find any displacement. I don't find anything here. Just a sweep, and this still holding the price. Let's move on to 15 minutes. So big gap down, sweep the candles. Yeah, it's kind of keep on going higher and higher. Liquidity has been swept. Come on, going higher. I don't find my direction today because that's a very important foreign point. What's happening? It's not moving at all. It's kind of slowing down. So okay. Let's let it play, bro. Let it play. 9:45 do have news. I hate that. Whenever I was in a good position, I knew that this is going to go to this place. I don't want the news because the news kind of manipulating to the downside and sweep me out, stop me out, and then it's going higher. It's I don't like that stuff. So if it's good, if it gives good push to the upside, it's gonna be good for me. But let's see, bro. I should have take the trade. I knew that it's a good entry. Once it flipped, I should have take the trade, put the stop at the low and targeting recent target. It's good, $30. But why the heck? The Friday, Monday, first day, fresh account, not having clear ideology, clear convictions. It seems good. It's looking good. I have some confidence, but and at that point, I don't think I don't have the knowledge to identify whether they are just a news scandal. So we don't need to afraid that much. We can clearly target the London high. It's a clear liquidity. The London high is the clear liquidity for me at least. So I knew that, but I don't know why the hell I'm not that confident. I had to be confident. I had to build that confidence, bro. Today is the down likely going to be the London high. London high. If that fair value gets flipped,
So what's going on right now? Gap down, sweep the weekly low, a lot of liquidity to the left, start to expanding higher. So inside this range, I don't find any fair value gaps in 15 minutes, but I do have a fair value gap in 1 hour. So, and this fair value gap getting flipped to the downside. Um, what I can expect? Daily high. A lot of liquidity has been swept. Weekly lows, daily lows, everything has been swept to the left side. Big push. This premium fair value holding the price. Mm, let's wait. In 4 hour, it's good push. I don't find it is up. It's a good structure shoot, I guess. Yeah, it's kind of good move. Actually, it's sweep, good structure, good displacement. But the swing, this is a swing, right? If it break and close below, it should be great for me to go for a short. Since it's sweep and going higher, I like to see higher prices like this and these targets. So I should be bullish today, but I don't know what's going to happen inside this imbalance. So mhm, don't can you really expect the target going to be this? It's expiring towards this point. So this is the clean liquidity as of now. Oh yeah, fine. Just ignore all these guys. I am at the so this is a daily high. Okay. And now getting swept weekly low plus plus I don't know. Very low plus thanks for bullish, which still holding the price. Okay. So weekly low, daily low, H for bullish or pull down none of this steep and this poetry in my life. It's going to go higher if it flips this fair value gap. I don't find any fair value gap in 15 minutes. I don't find any fair value gap in
5 minutes, it's going to be a clear target for us. But in H1, it's kind of a fair value gap for me. So I don't know what I'm need to do. In H1, it's a fair value gap, but in lower time frame, I don't find anything here. And it's aligned with this liquidity, it's already getting swept. And price come all the way down, rebalance to this fair value gap. It's flipped this fair value gaps and going higher. It's will gonna take this high for sure. It's going to take this high for sure. I'm pretty confident with that. But I'm not sure it's going to reach this point or not. Let's wait and see what's going to be the target. And there is a weekly high. So weekly high, daily high, one fair value gap just in 1 hour time frame. Just in this time frame. So H1 fair value gap, fair value gap just in this time frame. On the time frame, what fair value gap. So let's wait and see what's going to happen. So calm down. Once it tapped, it's flipped. It's going to reach this point for sure. I'm pretty confident with it. And after that, what's going to happen? I don't know. So let's just be in 15 minutes. So where I can look for optimal entry point. Daily high, weekly high. So once the price clears out the daily high, we can look for something, some reaction. If it's sweep, we can look for sell. If it displays, we can look for buy continuation. Weekly high the same. Here, what happened? The sweep. Once it gets sweep, what we can expect? This is going to be the target now. Once this candle, once we see this candle, the obvious target should be here. Should be here. Honestly, industry எதுக்கு வரலாம் தான் இருந்தேன். Holy shit! என்னாச்சு? Oh, the exactly நான் exact மார்க் வச்சது இது. நீயா? ஆமா. ஸ்வீப் பண்ணி மேல போமா? ஸ்வீப் பண்ணி கீழ போகணும். ஓ. இதுதான் நீயும் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன்றியா? எக்ஸாக்டா டு த பாயிண்ட். வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணேன். பார்த்தேன், வீடியோ பார்க்கல, நான் போஸ்ட் பண்ணேன். எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கன்சிஸ்டன்டா. 3 பிளாட்ஃபார்ம்லயும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. ஓ, ஓகே ஓகே. இன்ஸ்டாகிராம்லயும் போஸ்ட் பண்றேன், இதுலயும் போஸ்ட் பண்றேன், இதுலயும் போஸ்ட் பண்றேன். ம். What's going on here, man?
So technically, I don't have to say any best to this point. So yeah. Mm. உன்னோட தான் மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இல்ல இல்லாட்டி நான் அதை பார்த்துட்டு நானே என்ட்ரி பண்ணுவேன். ஓ அதுக்கு சொன்னேன். என்ட்ரியே போடலனாலும் அது இந்த மாதிரி மைண்டை திங்க் பண்ணி டைவர்ட் பண்ணுது. நீங்க என்ட்ரி போடுறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நீங்க கத்துக்கணும், அதுக்குதான் சொல்றேன். இல்லடா, நீ pretty much எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ நான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் பண்ணி நான் என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன். நான் உனக்கு கான்ட்ராக்டா எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோவேன். ஏன் எடுத்திருக்கேன், நீ என்ன பார்த்து வச்சுட்ட, என்ன நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை நான் தெரிஞ்சுப்பேன். புரியுதா உனக்கு? நான் காப்பி பண்றப்போ என்னோட என்ட்ரி ப்ரைஸ் மாறுது, ஸ்டாப் லாஸ் மாறுது, எதை டார்கெட் பண்றேன்னே தெரியல. கம்ப்ளீட்டா ஒரு 100%. கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாம ட்ரேட் பண்றேன். ஸோ அதான் எனக்கு பிடிக்கல இந்த கதை கொஞ்சமா. ஈவன் தோ நான் என்ட்ரியை மிஸ் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தா கூட, ஏன் நான் மிஸ் பண்ணேன், ஏன் நீ அங்க எடுத்திருக்க, உனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் கிடைச்சிருந்துச்சுன்னு கேட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். சூப்பரா இருக்கும். இவ்வளவு நேரம் வந்து எனக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு கிளியர் பிக்சராவே இல்ல. கிளியர் பிக்சரா இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேனே தவிர, எனக்கு பை பண்ணுமா செல் பண்ணுமானே தெரியல. இப்ப நீ வந்து செல்லிங் சொன்னோன்னே தான் அலைன் பண்றேன். என்ன ரீசன், எதனால அவன் சொல்றான் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலா 15 மினிட்ஸ்லயே நமக்கு வந்து கிளியரா தெரியுது. லெஃப்ட் சைடு டூப்ளிகேட் எடுத்துட்டு பிக் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆகி ப்ளஸ் கீழே ஸ்வீப் பண்ணி இன்ஜினியர் பண்ணிட்டு மேலே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அங்க என்ன எனக்கு ஒரே விஷயம்னா ஒரு இம்பேலன்ஸ் 1 ஹவர்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அதர் டைம் ஃப்ரேம்ஸ்ல இம்பேலன்ஸ் அங்க இல்ல. ஸோ அந்த லிக்விடிட்டி எடுத்து ப்ரைஸ் செல்லிங் பேட்டர்ன் கொடுத்து we can look for some short at least this point in the target 24. Good analysis. அது ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா it's daily high that target. But the thing is we have a news at 9:45. நான் நியூஸ் ரேண்டமா பார்ப்பேன் ப்ரோ. இல்லைங்களா? Sure. It's okay. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் லைவ் பண்ணி போடல. ஆனா இன்னும் தப்பா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்டார்ட் லாஸ் எடுத்துருக்கேன். அது மறந்துட்டு கிடக்கு. So 1.33808.
in revision, it's kind of starting with low good structure, family, and just free. It's kind of start to categorization. Start the concept flip, it's enter good entry areas. It's going to get good entry. Yep, displacement enter to the top of this one. Third in this hole, it's clearly targets. And once the mirror breaks and this imbalance in one getting flipped and it's create a family gap that engineering activities sweep one more time, start to break and displace us, so you don't need to panic, you don't need to worry, just wait for that to reach. So I literally did what I had to do in shift. Exactly, this is why I marked up the analysis on shift. That definitely gonna work out, bro. So next time what we do will be this. You know, I expect the market open to sweep all these to release above and that we back down. No, see What about market opens. Let's see how it goes. Now, let me try to see one contract. More than one contract. How much? Honestly, a little bit reaction after market open. It's okay. Change instead of delivery. Slash 26. There's a lib. okay, bro? I got some profits now. So 0.3. Don't think too much. Just close it. And here it's gonna be much. Okay, like one positions. Like two lots. Like three lots gonna be lost here. So entry should be break even now. Modify.
1.333831, right? 1.33831. 1.33831. And this should be to break even. So now we're not gonna lose anything. If we do something, it's gonna be for What the us. hell? I just lost my entry, dude. I just missed my entry. Oh, man. Oh, maybe. Selection down, bro. Mm, mm. 1, 2, 3. Break the students. See? Shit. What else confirmations do you need? Not this, dude. Just wait for the I can be close, right? Okay, we got it, we got it, we got it. And let's start for peace.
This can be the first take marketing. It's an videos and documents. Just to don't add the it's pretty good here. You get an entry? Oh my goodness, it's pretty close to it. Huh? Pretty close to it. Entry that is a And they get the just close to it. Close it up. true. Oh, Just let that run out towards the final target. bro, பயங்கரமா வச்சுக்கணும் ஒத்துவீங்க. Oh, hold on. Well, okay then. பயங்கர trade management தான் வேர்லோட இருக்கு. Yes. Very much. Another, another, and just what's that? English for the other What's the final target should be? Okay. You need to panic. It is a firefighter. Let the fire, let the market do its job. So this should be our target. 1.34494. After news, we can get something out of it. 1.34494. See, let's see. We had like we need 2 meters for the news on 9:45 exactly. We get 3 more minutes for that. Let's see. But we are good. We are sitting there. Uh, start last everything is set up. Taking technology. Maybe to have shades. You know, kind of nervous on this. It's rejecting. What? I don't want to see that. On some molecule can be like this, bro. Move it out.
Wait for 3 minutes. No matter of 2 minutes, you can get some activity. Honestly speaking, I don't have any time to watch it. It's good actually. Manipulating to the downside, speed the internal, while again, that is feeling it's kind of going higher. So we can really target this high. So what's this should be maintained. I should execute it. Different kinds of this is sweet, sweet, and 35, 35. 1 minute more. I'm gonna go break it. Sweet. Holy fuck. Shit! Really? Bro, what? Am I still in the trade? Why? What? Dude! Yes, Bro, stop that did bro. yes. Say profit. என்ன சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு phone. I'm good. Okay. 9:45, bro. Bro, You what? should. New scandal? What happening in new scandal, bro? Tape Dude, bumper dump. nothing happens news. Bro, it's News is just bullshit, bro. Just to distract you. okay. Not sure that's happening now. Entry. புரியல இதுல இல்லையா இது டாப் ஸ்டெப்ஸ்ல இல்ல 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 அந்த இடத்த எடுத்துருக்கணும் பட் ஆனா எனக்கு அந்த ஸோ அங்க Sure, God, stop talking. Break even. What? Really, come on, really. Especially now. Go by the way. Open the door by the way. Told you that I'm on the way. I'm on the way. Take it the phone from the door. Take my channel. I'm like an exit way, yeah. If you don't just
For me, my mind, she's something. Hold on. Sasha. Such a second thing, that's it. Breathing. Looking at the ballpark and look at the picture, part of them, and it's the in a minute, we're going to morning. This is a to go to the fire and take this is even this is the spiritual principles. That's it. Keep it up. Okay. Don't bother to doing all too much. That should be my take for 3, but it's okay. Out. So, yeah, good day. Good day, family. What about today? How much you have? We have 2% today, bro. Uh, Worst part of my trading is the last 2 weeks, last 2 trading days. I'm not booking my 2% profits. That's the worst part. Today I'm 2%. So last 4% plus 2 days 6. It's I'm past average. That's what I make every damn mistakes every day. This is where I should close my partials. Even though I'm up 2%, I'm not even close my profits. So today I took everything as per my plans, bro.
So good. What about this fella? This fella is great today. It's one point, not 1.2.5% of, I guess, overall. Yeah, 3% up. What about that? But the no matter Yeah, where, we have 3% in what? In 50K. pick up the Out phone for of me, goods. babe. Out of goodness. Time to be Johnny. Out of good It's news double for factor us. authentication. Overall, we have 4% as of now. Okay, beautiful day. All right. Okay. No active phone. Phone with a click. What the fuck? Yes, and my execution is pretty minimal lot. That's the small thing. I only executed 0.6 lots. I should have executed much since it is a good trade, but I'm not that confident with it. That's why I'm not putting more lot on it. But it's a good trade, right? With a beautiful cash. I executed in position here and close my take profits. One, two, three. It's not a big difference from these two guys, but still this was it. I don't want to be here because it's formed a big family. I've been 50 minutes when you hang around here for some time and eventually more higher. So, and as long as it is bit bigger, I knew that. But it's okay. It's okay. No need to worry about anything. Just close it. Yeah. I should agree with the good positions. Since my stop loss is very small, I should be running lots today and put the stop loss low. It should be around 4% for today at least. That's fine. You can change it in it. So as of now, we are level percentage. We only need 3% to pass the challenge. Not even three, bro. We need only 2.5, 2.2 percentage. The fuck, postponing the impossible. Coba kunci ke depan ini. Oh, tegal kali ini. Oh, 1 lot put on that. Sure, 2.5 kita put. So first paling it almost no pass. Okay, It's okay. good. Good with what is that? It's okay. So just wait and see. I should have identified the pattern here, but I didn't. That's the problem. I understand one thing is it's manipulating to the downside. It's a clean engineering activities. It's come and sweep the sell side and respecting the bullish fair value gap. And 15 seconds I get entry here, but I don't have that much knowledge to identify that. And here I understand that there is an entry. I can put the stop with this low, but it's a big displacement. It will be based on that displaced to a certain extent. So even though I knew it's gonna be hit this point, I'm not interested in executing any positions here. That's it. Let's see it's if we get anything interesting for today, we can enter. Otherwise, just call it today. Just call it today.
What happened? Big gap up. Sorry, big gap down. Take place of the weekly low, daily low, and hedge group bullish power getting tapped and it keep on going higher towards this liquidity getting swept. Come all the way down. Sweep the internal. Sweep the liquidity. This power getting respected here. Yeah. It's getting respected. Could push to the upside fell to place of this high. It's a clear engineer liquidity. Come all the way down. Sweep. ஏன்டா நீ இந்த 15 seconds ஐடென்டிஃபை பண்ணல ஒரு 15 seconds ஒரு கிடையாது ப்ரோ நான் இவ்வளோ ஒரு டம் டுப்பு நீ பாருங்க என் ஸ்டாப் லாஸ் கிட்ட கூட வரல ப்ரோ எதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணணும்னு தெரியல எத்தனை என்ட்ரி க்ளோஸ் பண்ணும் எத்தனை மார்க் போட்ட இன்னும் ஒரு 2 லாட் சி இதுதான் என் ஃபைனல் டே ப்ராஃபிட் ஆமா அடிச்சிருச்சு இத பாரு இத சொல்ல 1 மினிட்ல இந்த ஏரியா ஒரு லிக்விடிட்டியை ஸ்வீப் பண்ணிட்டு ப்ரைஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் ஆச்சு என்ட்ரி எடுத்துட்டேன் ரைட் இன்வெஸ்ட் என்ட்ரி எடுத்துட்டேன் ஆனா இங்க பாரு அந்த இடத்துல இந்த லிக்விடிட்டியை ஸ்வீப் பண்ண உடனே 15 செகண்ட்ஸ்ல நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு ரைட் லிக்விடிட்டி இது 1 மினிட்ல இருந்து இருக்கும் 1 மினிட்ல இங்க ஸ்வீப் நடந்து கேண்டில் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ரைட் நாலு புல்லிஷ் கேண்டில் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு 15 செகண்ட்ஸ் போய் பார்க்குற நடந்திருக்கு இஸ் த லாஸ்ட் டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில் இங்க இது ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ரைட் இந்த இடத்துல ஸ்வீப் ஆனது அப்புறம் ஒரு ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபேர் வேல்யூ கேப் கிரியேட் ஆகி ஹோல்ட் ஆகி இங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆகி ஸோ இங்கே நம்ம என்ட்ரி எடுக்கலாம் 15 செகண்ட் ஆஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸ்டாப் இங்கே அக்ரெசிவா ஸோ இந்த 1 மினிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ பயப்பட தேவையில்ல ஸோ இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் கீழே இப்போ நம்ம பிரேக் இவனே பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே தான் நம்ம என்ட்ரி வந்துருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ ஈஸியாக பிரேக் இன் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு குயிக்காக நான் டேஷன் எடுக்க முடியல அதனால தான் ஹெசிடேட் ஆகி எடுக்கவே இல்லை நான் எடுத்ததுனால அழகா $400 ப்ராஃபிட் 500 எவ்வளவு வேணா மேக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ எவ்வளோ மேக் பண்ணுங்க $108 சீக்கிரம் க்ளோஸ் பண்ணலையா இந்த நியூஸ் நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் ஸ்டாண்டர்டாக ஃபிக்ஸ்டு லாட் சைஸ் வச்சுக்கோ ஸோ கான்டாக்ட் வச்சுக்கோ அந்த கான்டாக்ட் 4 கான்டாக்ட் ஃபிக்ஸ்டு கான்டாக்ட் 4 என்ன அவளை போடக்கூடாது ப்ரோ போட்டா வந்து கன்சிஸ்டன்சி ஸ்கோர் போயிடும் 4 கான்டாக்ட் போட்டோம் ஏன் நான் இவ்வளவு பெரிய மூவ் படிச்சேன்னா இல்ல $1,000 $2,000 நீ ஏன் இவ்வளோ பெரிய பிடிக்கிற சின்ன மூவ் அப்ப இந்த மூவ் பிடிச்சிட்டு போய்க்கலாம் இந்த மூவே வந்து $400 க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடு முடிஞ்சு சொல்றேன் நானு பட் லாஸும் பெருசா இருக்கு நான் லாஸை மினிமைஸ் பண்றேன் ப்ராஃபிட் பெருசா இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியுது இவ்வளவு போகுது சொல்லிட்டு அதான் நான் யோசிச்சு எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை இப்போ இந்த ஸ்டாப் லாஸ் போட்டா ஐம் நாட் ஸ்டேயிங் குவைட் வித் இட் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ஷிஃப்டிங் இட் அதுதான் என்னோட பிரச்சனையே அந்த இடத்துல லிட்டரலா ஐடென்டிஃபைட் லைக் ஐ வாஸ் லுக்கிங் நான் வந்து உட்கார்ந்து செல்லு பார்த்துட்டு இருந்தேன் உட்காந்து செல்லுக்கு தான் நான் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ட்ரேட் எடுக்கணும் ஆனா நான் வந்து எனக்கு கரெக்டான லாஸ்ட் மினிட் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைச்சது 15 மினிட்ஸ் வந்தது இங்க ஸ்வீப் 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 மார்க்கெட் ஓபன் அப்புறம் மார்க்கெட் ஓபன்ல இன்வெர்ஸ் ஆயிடுச்சு விச் இஸ் த ஆக்சுவல் மாடல் ஸோ செகண்ட் கேண்டில் எடுத்துட்டேன் சரி ஸோ இங்க வந்து பிரேக் லைன் போட்டிருக்கேன் திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் டார்கெட் வாட் டிட் ஐ டு ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட்
Trade management is ஏதாவது ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கு. ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணா ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட். ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தா trade ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் போயிடுது. ஒரு என்ட்ரி நம்ம போட்டோம்னா, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இருக்கிறது ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி நம்ம ட்ரேட் மேனேஜ் பண்றோன்றத பொறுத்து தான். இன்னைக்கு தான் நான் வின்னிங் ட்ரேட நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி பிரமிட் பண்ணி சாரி பிரமிட்லாம் பண்ணல. பியூட்டிஃபுல் என்ட்ரி. ஆனா எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் செட்டில் என்ட்ரி எடுத்தா தான் எனக்கு நல்ல பொசிஷன் பெருசா அதுல என்ட்ரி உள்ள போட முடியல. லைவ் அக்கவுண்ட் என்ட்ரி எடுக்க முடியல. கான்ஃபிடென்ட்டோட என்ட்ரி எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அதுக்கு லாஸ் ஆயிருக்கும். என்னைக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா என்ட்ரி எடுக்கிறோம் அதெல்லாம் லாஸ் ஆகுது மோஸ்ட்லி. I don't feel like this winning day for me. So there should be the entry இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும். இந்த டேப் வரணும். அண்ட் என்ன பிரச்சனை. So, so now the engineered buy side has been taken and price kind of expanding kind. Let's see what's going to happen, bro. Just marked out the 50% level. It gives some sort of confidence. And, yeah. Bloody hell. This is what happens when I don't feel like this is again. Yeah, should I look for something to 1 minute, lot of imbalances here, but in 5 minutes, 15 minutes. Oh, wait, okay, wait, this is a chance like I think it's Strong bullish spread. Keep on going higher. I don't know how long it's going to be. It's going to be the daily high. And it's going to hold the price. Clearing from the position.
0.79, 0.63. உன்னோட லேப்டாப்ல கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகுதான்னு பாரு. 15 மினிட்ஸ்லயா? இல்ல 1 மினிட்ல. இல்ல ப்ரோ, இன்னும் க்ளோஸ் ஆக போகுது. கிளிப் ஆகலையே. க்ளோஸ் ஆச்சு. இல்ல க்ளோஸ் ஆகல, க்ளோஸ் ஆகல, க்ளோஸ் ஆகல, மேல போகுது திரும்பி. ம்ஹும். It's not closing, it's not closing, pushing up. Yeah. Fifteen minutes closing, brother. 15 minutes தாங்க extreme bullish. Extreme bullish, right? bearish பத்தி யோசிக்க கூட கூடாது. டெய்லி ஹை தான் டார்கெட் பண்ணது. டெய்லி ஹை அண்ட் வீக்லி ஹை. It was my last one. இல்ல அந்த கேண்டில் க்ளோசிங் தெரியாத மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் பிரச்சனையால இருக்கு.
5 minutes. I don't find anything out of 5 minutes left. It should flip into not to get an entry in 5 minutes. So I need to be careful with that. இன்னும் 40 நிமிஷம் பார்த்திருக்கான் ப்ரோ. 6 வியூ ப்ரோ. Super. Oh, yeah. ஜெயிச்சான். நான் ஃபோன் பண்ண எடுக்கல 6 மணிக்கு. Mm-hmm. 6 பேர். எனக்கு சூப்பரான எக்ஸிபிஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. யாரு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் நல்ல பேஷண்டா அந்த இடத்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு கிளீனா கிளீன் டேக்கலாம். இப்போ இந்த கன்விக்ஷன் பார்க்காம எப்படி சொல்றது, இந்த என்ட்ரி எடுக்கிற இடத்துல ஒரு கன்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும்ல, அதுக்கு வெயிட் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரி எடுத்து டம்ப் பண்ணிடுவேன். இன்னைக்கு அதுக்கு வெயிட் பண்ணேன், என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ரியாக்ஷன் பார்த்துக்கப்போ என்ட்ரி எடுத்து கிளீனா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சேன். சூப்பராக போச்சு. என்ன நானும் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டாப் லாஸ் மாத்தினேன். பட் ரொம்ப மோசம் ப்ரோ. ஸ்டாப் லாஸ் மாத்தினேன். பட் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஹர்ட்டிங் அந்த என்னடா மாத்திரம். பட் ஸ்டில் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ. எனக்கு ஃபுல் பேக் எதுவும் கொடுக்காதனால ஸ்டாப் பண்ணிக்காம போயிட்டு ரொம்ப கருப்பா இருக்கு ப்ரோ. நினைச்சாலே எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணா சும்மா எனக்கு ஹெசிடேஷன் போல. எனக்கு என்னால எப்படி அந்த ப்ராஃபிட் நல்லா நீங்க புக் பண்ணிக்க முடிஞ்சுன்னா அது நான் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றது? இப்ப எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ அங்க நான் எல்லா அனலைஸும் முடிச்சு என்ட்ரியை போட்டுட்டு லிமிட் அலர்ட் மட்டும் செட் பண்ணி இங்க வந்துட்டேன். ஸோ எனக்கு ஒரு அலர்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆக நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்னா பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அங்கே நான் போய் பார்க்கவே கிடையாது என்ன பொசிஷன் ரன் ஆகிட்டு எப்படி போயிட்டு இருக்குன்ட்டு. ஸோ அது கைண்ட் ஆஃப் குட் திங் ஃபார் மீ. அலர்ட்னா புரியல. அலர்ட் இன் த சென்ஸ் டேக் ப்ராஃபிட் 1 2 3 ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாத்துக்கும் அலர்ட் போட்டுருவேன். ஸ்டாப் லாஸ் என்னோட ஒரிஜினல் ஸ்டாப் ஒரு இடத்துல, ஆனால் நான் இந்த இடத்துக்கு கீழே வரக்கூடாது வச்சிருப்பேன். அந்த ஸ்டாப் ஒரு இடம் அந்த இடத்துல அலர்ட் போட்டு வச்சுட்டு போயிடும். இங்கே வந்துடுவேன். இங்கே அனலைஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அங்கே நான் அதுக்கப்புறம் எடுக்கிற டிசிஷன் எல்லாமே அலர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான். நான் இங்கே வரக்கூடாதுன்ற இடத்துக்கு போய் வந்திருக்குன்னா I should close the position or else I can hold up. க்ளோஸ் பண்ண ஹோல்ட் பண்ண போறேன். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசிஷன் எடுக்கணும். டேக் ப்ராஃபிட் போச்சா டேக் ப்ராஃபிட் தான் முடிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் இம்பல்சிவ் உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால சொல்லினாங்க Ten minutes candle close. I check once 5 minutes closed. 5 minutes நம்பர் 1 முட்டாள் ப்ரோ நான். நீ நல்லா தான் ப்ரோ நான் சொல்லிடுறேன். நல்லா தான் ப்ரோ ட்ரீட் பண்றது. உனக்கும் மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்க பிகினர் பிரச்சனை தான் அது. ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் இவ்வளோ அழகா இருக்கு ப்ரோ. ட்ரேடிங் எல்லாம் எல்லாம் அழகா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு பேஷன்ஸ் தான் ப்ரோ. தலைவலியா இருக்கு ப்ரோ. என்னால முடியல ப்ரோ. என்னால கடுப்பா இருக்கு. இப்போவே ஒரு 10 நாட்ல போட்டு என்ட்ரி எடுக்கணும்னு தோணுது ப்ரோ. எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை. ஐயோ what happened here? Some sort of swing low. This is swing like boom. Price taken with big displacement, not sweep. Displacement with structure shift. So it's a displacement. So inside this area we don't have any access to go for sell, right? If it flips, we are good. Until then we don't have any access. 15 minutes, it's extremely bullish, extremely bullish. It seems like the daily high is going to be the target. There is no sell model is going to play for today. If this value is following the price of this daily high and weekly high going to be the target, since the weekly high daily low has been swept already. At least the daily high.
What I'm looking for here is searching some entries. The fact that you are acting tells me you are wrong. The whole care. You see the mistakes own and want to fix it. That's what treasure do not gambles. Yes. You are not able to correct that thing. Discipline when it comes. It's live to pain and repetition, right? The first trade was one to July 1, two, system. Holy shit, bro. The moment you moved out of your stop loss, the moment you moved your stop loss, you moved out of your system. ஸ்டாப் பாயிண்ட் டார்கெட்டையும் போட்டு நம்ம டச் பண்ணாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம பண்ற பெரிய வின். எனக்குமே அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஐ எம் நாட் வின்னிங் டுடே. அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ப்ரோ இவன்லாம் லைட் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. இவன் ஒருத்தன் பேட்டுன்னு ஒருத்தன். இவனெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்த்து ட்ரேடிங் கத்துக்கினேன். இவனோட குரூப்ல எல்லாம் இருந்தேன். பிரீமியம் குரூப்ல காசு கொடுத்து. அது அவரு ஒன்னும் நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10 அக்கௌண்ட் ப்ளோ தான் பண்ணேன். அந்த அக்கௌண்ட்ல சிங்கரை பார்த்து எடுத்து போட்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இல்ல இந்த அக்கௌண்ட்ல. 1% ரிஸ்க் எனக்கு 1% ரிஸ்க் என்னன்னே புரியாது. என்ன சொல்றாங்க
Bro, भैया sell. So, electricity is one might flip, but the one might kind of flip. It's good. Mm. It's only electronic. Main target. What is economy of target? Flip. Beautiful. Beautiful.
Please, please keep this up at this point. Mm, That's it. Smart of the risk. ஆட் பண்ணிக்க கொஸ்டின் ஆமா. As of now, we are down 8 lakhs for the 200. ஏன் ப்ரோ டபுள் சைஸ் Risk is good. Let's see. If it work, it's work up to this point, then it's not. சொல்ல முடியாது பட் ஒர்க் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. குயிக் ஸ்கேன் நிறைய ஃபிளிப் ஆயிட்டோம்ல பெரிய ஹிட் ஆயிட்டு நியூஸ் இருக்கு. இல்லை நம்மளோட ஸ்கேல்பிங் பாயிண்ட் அதுலாம் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம் வந்தாலும் அடி வாங்கிட்டு போகிறோம் டோக்கு பீரியட் தட்ஸ் ஃபைன் ஃபைன் ஃபார் இட். So so now how it's going bro. It's more than 50%. And என்ன பண்றீங்க ஒன்றும் பண்ணல. It's a clean flip. And so now by stopping at the 50%, it's a good sign for us.
but most probably going to come if I'm not wrong. I just found one displacement below the pitch. Mhm, mhm. என்ன நானே ஃபுல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன் அப்படி கிளாஸ்ல Yeah, ஸ்கூட்டி நானே முட்டாளாக்கிட்டு இருக்கேன். so according to 15 seconds, I don't like to see any place close. Please stay. That's the case, I'm going to be wrong then. So, stop this one. இன்டென்ஷனல் ஸ்கோரிங். இல்ல மாடல் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணா இங்க தான் என்னோட ஸ்டாப் இருக்கும். அங்க அடிச்சா வாங்கிட்டு போயிடலாம். ம். So what's happening in one minute? இப்போ 1 minute பாருங்க. ப்ரிடிக்ட் பண்ண விடாம it's clean slope to the downside and you can clearly see the price failed to close above the 50% level. It acted as resistance, which means it's working out. So all you need to just hold the trade towards the target point. Flip, retrace to this point. It's clearly hold the price. No. And One minute. அது ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்றியா நான் போட்டு வச்சு நான் ட்ரேட் எடுத்திருக்காங்க. பை பண்ணிருக்கியா லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன் நான். லூசு லூசு மாதிரி பண்ண ப்ரோ கடைசியில. If it close above, you're wrongly. Just explain point. Automatically saying it explain this range. ப்ரோ அவங்க திரும்பி லே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. என்ன வேணும் எந்த பையன் ஏன் என்னன்னு தெரியல. நான் சாங் சொல்றேன் மாதிரி சோகமா இருந்துச்சு. ஓ
Look, you sleeping still? You like walk? No, I'm not in the gym yet. I'll come by 12 o'clock. Okay? I'll let you know once I'm gonna start from my home. I'll call you. Uh, I called you today morning and I was like, I did 2 days full day shift. So I was like super tired. I called you to let you know. I woke up 6 o'clock. If you would have said I'd come, I would have come. I would have actually like, taken the bus. So you didn't take the car. So let me just take this. You know that? What's that? What's that? Okay. Sure, sure. No, ahora esa puerta free. Okay. You don't know how you're listening to some pesos. Mm-hmm. The short area though. I see. Even if you weather, Okay, hotter than what? near no, yeah. Mm. If any candle close above this range, I should have closed my position. That's it. Something what is sorry? 15 seconds power in your own sugar. Such a bitch. Align actually work out and that. It was close. Orange. Orange. Tapura. क्या Kala orange ni close பண்ணி சொல்லுவாங்க. முடிஞ்சா Orange. சொல்லுவா சொல்லு. பிரைஸ் ம். ஆல் ஒண்ணு ரிவர்ஸ் ஆக போகுதுன்னா ம். இங்க ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கும் எங்க? இந்த இடத்துல ம். இதுல நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்குதான் ஷார்ட் வரும். இந்த இதுல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இந்த 15 மினிட் கேன்ல பாத்துட்டு அதுக்குதான் ஷார்ட் பண்ணாங்க. ஏன்
இது வரைக்கும் தான் ஷார்ட் பண்ணாங்க. அதான். இது வந்து எப்படி பார்த்தாலும் அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு ரீச் டெய்லி ஹை. இல்லடா ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் தெரியுது. இன்னொன்னு பாருங்க. இன்னொன்னு பாருங்க. பை என்ட்ரி எழுதிருந்தீங்க கூட இந்நேரத்துக்கு நல்லா நல்லா இருந்திருக்கும். இங்க வாங்க. 1 மினிட்ல இருந்தா உட்காந்து. இங்க 15 மினிட்ஸ். ம். எப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்குது கேண்டில். நீங்க இங்க இங்க ஸ்டாப் வச்சுட்டு இங்க இங்க என்ட்ரி எடுத்துட்டு ம். இங்க எங்கன்னா கூட ஸ்டாப் வச்சிருக்கலாம். இந்த கேண்டில்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னன்ட்டு. ம். ஸோ இது முடிஞ்சா 15 மினிட் கேண்டில் முடிஞ்சு. செகண்ட் கேண்டில் எங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு? இங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு. கரெக்டா 81ல ஓப்பன் ஆயிருக்கு. 91, 81. ஸோ இந்த இடத்துல எங்கேயோ ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இந்த இன்வெர்ஸ பார்த்துட்டு ம். இங்க இந்த அடுத்த கேண்டில் என்ட்ரி எடுத்துட்டு ம். இங்க ஸ்டாப் வச்சிருந்தா சரி இங்க 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 என்ட்ரி ம். இன்வெர்ஸா எது என்ன சரி? இந்த சார் கேட்டிங்க சேர்க்கல இங்கே வச்சுக்கோங்கள. சரி ஏதோ ஒரு இதுல என்ட்ரி எடுத்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் இங்க ப்ரொடெக்ஷன் பாருங்க. இந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், இங்க ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், ம். இது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன். ம். டெய்லி ஹை. ம். நீங்க ஈவினிங் வந்து பாருங்க. கண்டிப்பா அங்க போயிரு. ம். வெரி ஹை தான். ஈவினிங் இல்லனா பிஎம் செஷன். ம். அதான் கிளீன் டார்கெட். நீங்க இது வந்து நீங்க ரிவர்சல் பாக்குறீங்கன்னா ஒன்னு பிரைஸ் இந்த இடத்துல ஸ்வீப் ஆயிருக்கணும். ரிவர்சல் நம்ம இங்க பார்த்தோம். இதான் ரிவர்சல். இதுதான் ரிவர்சல். இதுதான் ரிவர்சல். இங்க எஸ்எம்டி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ம். 15 மினிட்ஸ் ஃபேவர் கேப்ல வந்துட்டு இன்வெர்ஸ் ஆயிருக்கு கேண்டில். ம். அதான் கிளீன். அப்படி புஷ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. அதான் கிளீன் ரிவர்சல். ரிவர்சல் ஆகிக்கணும்னா இந்த இடத்துல ஆயிருக்கணும் ரிவர்சல். ம். இந்த இந்த லிக்விடிட்டிஸ் எடுத்துட்டு இதுதான் ஏன்னா ரீசன்ட் ஹை ரீசன்ட் ப்ளோ. ம். இதுக்கப்புறம் சைடுல எங்கேயுமே இல்லை. இது எல்லாமே இன்ஜினியர் லிக்விடிட்டிஸ். ப்ராபப்ளி இப்ப ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு கீழே வரணும்னா ம். பிரைஸ் இங்க வரணும். ஓகேவா? அப்பனா எங்க ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கணும்? இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. $150 லாஸ். இந்த இடத்துல ம். நான் ஏன் சொல்லணும்னா ப்ராபப்ளி ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுல்ல. ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நான் என்ன பார்த்தேன்னா, நான் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தது இந்த ஃபேவலியா ஃபிளிப் ஆகுமான்னு பார்த்தேன். ஆகல. சரி இது ஆகலன்னோனே முடிஞ்சிச்சு. செல்லிங் எல்லா டைம் கம்ப்ளீட்லி புல்லிஷ். எந்த ஃபேவலியா எப்பவுமே பிரைஸ் உள்ள வந்து ஃபில் பண்ணாம போயிருந்தது. ஸோ கண்டிப்பா இத ஏதாவது வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு போகும்ல. ஸோ அதுதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 1 மினிட்ல அந்த ஃபிளிப் ஆறதுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ட்ரி இப்படி போட்டு ஸ்டாப் வச்சுட்டு அந்த இம்பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, அது ஓப்பனிங் பிரைஸ் வந்து டார்கெட் வச்சுட்டு க்ளோஸ் சும்மா ஸ்கேல் பண்ணி பார்த்துட்டு போலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். ஆமா. ஆனா ஆனா டெஃபினட்டா தெரியுற இடத்துல ஏன் ப்ரோ லாஸ் பண்றீங்க? அதுதான் bro 15 செகண்ட்ஸ்ல என்ன ஆச்சுன்னா, ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆகி இதுல வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிட்டே இருந்தது வேலையாப்புல. ஸோ இத மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தேன். இப்போ இத மார்க் பண்ணி வச்சு இத ஃபிளிப் பண்ணணும்னு என்ட்ட எடுத்துட்டேன். இதுக்கு ஃபிளிப்க்கு வெயிட் பண்ணல. ஃபிளிப் பண்ணணும்னு என்ட்ட எடுத்தேன். ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. இதுவும் ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு பிரைஸ் அந்த 5 மினிட்ஸ் ஃபாலுக்கு வந்து மேல போகும். நம்ம அந்த பொசிஷன்ல போயிடலாம். அப்படி பிளான் பண்ணேன். ஆனா ஒர்க் ஆகலையே. என்ன பண்றது? அதான் லோ ப்ராபபிலிட்டி என்ட்ரிஸ் வந்து நடுவுல விஷயம். இங்க கிளியரா தெரியுது. இங்க எடுக்கல நானு. இந்த இடத்துல எடுத்துருக்கணும். இது எனக்கு என்னன்னா பெரிய ஸ்டாப் லாஸா இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு எடுக்கல நானு. அப்ப ஸ்டாப் லாஸ் பெருசா இருக்குன்னு விட்டுட்டீங்களே. ஸோ நான் அதுதான் கேட்கிறேன். ஸ்டாப் லாஸ் பெருசா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. கரெக்டா? ஆனா ஸ்டாப் டேட்டா போட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வாங்கலாம். அது பிரச்சனை இல்லையா? ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு உண்மையா சொல்லணும்னா எனக்கு நாஸ்டாக் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். இன்னமும் எனக்கு அந்த ஒரு கிளியர் பிக்சர் பிடிக்க முடியல. இதுக்கு கிளீனா வந்து எந்த மார்க்கெட்டுமே இருக்காது ப்ரோ. இதுக்கு மேல நாஸ்டாக் நான் வந்து இது வரைக்கும் சொல்றேன். 3 வருஷம் ஃபாரெக்ஸ் ட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு இவ்வளவு கிளாரிட்டி இருந்ததே கிடையாது. எடுத்தா டேக் ப்ராஃபிட் போகுது. எடுத்தா டேக் ப்ராஃபிட் போகுது. ட்ரேட் எடுத்தா பண்ணி வச்ச மாதிரி நடக்கிறது கிடையாது எதுவுமே. மார்க் பண்ணி தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. அதுதான் நடந்திருக்கு. வேற எதுவும் நடக்கல. லிட்டரலா. இது நான் க்ரோ ஆயிட்டேனா இல்ல எனக்கு மார்க்கெட் இது ஈஸியா இருக்கு. மார்க்கெட் ஃபெமிலியர் ஆயிடுச்சு. தெரியல எனக்கு. இது ஃபெமிலியர் பண்ணணும். இதுக்கு மேல கிளியரா நான் அதான் சொல்றேன். நான் சரி உங்க ட்ரேட்ல இருந்தீங்களா? சரி நான் வேற எதுக்கு மேனிபுலேட் பண்ணிட்டுன்னு நான் விட்டுட்டேன். அதான் நான் சொல்லவே இல்லை எதுவுமே. சரி முடிஞ்சது அப்படி சொல்லிக்கலாம்.
மேபி இஃப் யூ ஆர் லக்கி இப்போ அந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கும். அப்புறம் நான் சொன்னது நல்லா க்ளோஸ் இல்ல ஆயிருக்கும்ல. அப்படிலாம் இல்ல. இது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். அது எப்படி சொல்றது? அதுதான் அதே அதனால தான் நான் ம். அமைதியா இருந்தேன். சரி நீங்க முடிச்சுட்டு வாங்க நான் சொல்றேன். இதுதான் நான் திரும்பி திரும்பி என்ன கேட்கிறேன். ம். நீ வந்து ஒரு மொக்க செட்டப் எடுத்து லாஸ் பண்ற. ம். அதையே உன்னால கிளீன் செட்டப்ல எடுக்க முடியல. அத நான் மாத்தினதுனாலதான் ம். இப்ப எப்படி இருக்கு எனக்கு. ஒரு கிளீன் செட்டப் தெரிஞ்சா எடுத்து என்ட்ரி. நீ சொல்றது கரெக்ட். காலையில எடுத்த என்ட்ரி கிளீன் செட்டப் தான். எல்லாமே அலைன் ஆயிடுச்சு இதுல. எடுத்துருக்கலாம். என்ன ஸ்டாப் லாஸ் பெருசா இருக்குதுன்னா மினிமம் லாக் போட்டு எடுத்துட்டு போயிருந்துக்கலாம். இப்ப எடுத்த என்ட்ரி பியூரா தெரியும். அதுல பையிங் போகக்கூடாது, செல்லிங் போகக்கூடாது. மேல தான் போயிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டு. உனக்கு பை பண்ணணும்னா என்ட்ரி எடுக்கணும்னா வெயிட் பண்ணு. இந்த பெரிய இம்பேலன்ஸ்குள்ள வரட்டும், M15 குள்ள வரட்டும், M5 குள்ள வரட்டும். ஏதாவது ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் மார்க்கெட் பை பண்ண குடுக்கட்டும். மேல டார்கெட் பண்ணு. இப்போதைக்கு உனக்கு செல்லிங்கே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கணும். அந்த மாதிரி என்ட்ரி கிடைச்சா எடு. அட்டெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு போ. இல்லாட்டி ஏன்னா நான் போட்டிருக்கிறது 8 கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஜஸ்டின் வர்லைன் வந்து ம். இது போட்டிருப்பான் பாருங்க. ஃபார் எவர் மாடர்ன் சொன்னாங்க. ம். அதான். No, most probably it will work. ஆ? No, most probably it will work. நேத்து வெயிட் பண்ணேன். ம். 2 சாப்பிட்டேன். வயிறு அடைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நாக்கெல்லாம். ம். அதான் போய் டப்பாக்குள்ள தூக்கி போட்டு வச்சுட்டு ம்ஹ்ம். ரீஹீட் பண்ணதுதான். ரீஹீட் பண்ணாமயே ம்ஹ்ம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பே பண்ண மாதிரி ம். ப்ரோ உங்க கைவண்ணத்துல ஒரு சூப்பரா ஒரு டீ போட்டு கொடுப்பீங்களா? இங்க இல்ல ப்ரோ. இங்க வேண்டாமா? ம்ஹும். ம்ஹும். சொல்லுவா.
லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? போயிட்டாங்க ஆ? போயிட்டாங்க மேபி மூணு தான் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸ்டோரி வேற லெவல் பண்ணிருக்கா. Yeah. பயங்கரமா இருந்துச்சு. அப்படியே எனக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்ச வீடியோ தான் வந்துச்சு. Absolutely incredible. Just gorgeous. Aesthetic, just beautiful. What? Not that word, not now. Sir, we went to the first day of the conference, and after all the keynotes, we got to network during dinner, which was super cool to get to know some of these individuals who have incredible ideas, incredible businesses. Additionally, we did a little bit of drinking, which stay tuned, you can see more of. I have a spoiler on I did split. So now it was on day 3 while I was having tea with my sister waiting for the next keynote that my alert went on for platinum. I had an upward trend line that went on a super high time frame. I saw the position in short term contracts. And as I am watching this play out, this is all within the span of just like an hour or so on that tea. Then we go from tea to the next keynote. In the conference room, literally updating my system tree. I'm not down here. Trying to focus. I'm concentrating on up my right. And I'm seeing this just take from my favor. This was also Friday. And it was weekend. So on top of that, I posted 30,000 to London's. It's full of காலேஜ் இருக்கா பாத்தீங்களா 80,000 டாலர்ஸ் ஒரு வீக்ல. இப்பதான் இருக்குல்ல. Look at that, bro. பாத்தீங்களா இதெல்லாம் நடக்கும் தெரிஞ்சா எதுவுமே வாயவே திறக்காம என்னோட டேர்ம்ல ஏன் நான் அதை என்ட்ரியா கன்சிடர் பண்ண சொல்லவா? அந்த இன்வர்ஸ் என்னோட நான் இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது எப்படின்னா, பிரைஸ் போயிட்டு ஒரு லிக்விடிட்டி இன்ஜினியர் பண்ணும் பண்ணிட்டு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபேர் வேல்யூ ஃபார்ம் ஆயிருக்கா. இது வந்து ஒரு H1 ஃபேர் வேல்யூ கேப்குள்ள எக்ஸ்ட்ரீம் பிரீமியம் பாயிண்ட். ரெண்டாவது இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா ஒரு M15 ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடுல. ஓகேவா? டிஸ்கவுண்ட் பிரீமியம் பேரிஷ் சாரி பேரிஷ்க்கு டிஸ்கவுண்ட். ஓகேவா? இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் வந்து ஒரு ரெண்டு கன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பேட்டர்ன் எப்படின்னா, இது ஃபிளிப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ட்ரி, இது ஃபிளிப் ஆயிடுச்சுனால என்ட்ரி மேல ஸ்டாப். ரெண்டாவது என்ட்ரி பேட்டர்ன் இது உள்ள வந்துட்டு ஹோல்ட் ஆகி போய் இந்த ஹை ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆன் ஹையர் ஸ்வீப் பண்ணதுல ஸ்வீப் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஷிப் கொடுக்கணும் நமக்கு. தட்ஸ் கோனா பி அவர் என்ட்ரி மாடல். ஸ்ட்ரக்சர் ஷிப் கொடுத்தோம் என்ட்ரி. பட் நம்ம அவ்வளவு தூரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்ல. இதுல போய் பார்த்தா நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லெக் ஹஸ் பீன் ஸ்வெப்ட் ஹியர். ரீபேலன்ஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லெக் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு எடுத்துடுச்சு. எடுத்த உடனே நமக்கு என்ன ஆச்சு? ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் வித் பிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இதுக்குள்ள வந்து எதுல வேணா என்ட்ரி எடு. இப்போ நான் 1 மினிட் தான் யூஸ்வலா ட்ரேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. என்ன பண்ணிருப்பேன்னா, இது ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு, சரி ஹோல்ட் ஆகி போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெக் ஸ்வீப் பண்ணிடுச்சு. ஸ்வீப் பண்ணிட்டு உடனே டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணி பிரேக்கர் கொடுத்து இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுப்பேன் நான். இதான் என்னோட யூஸ்வல் என்ட்ரி பேட்டர்ன். இப்பதான் யூஸ்வலா என்ட்ரி எடுப்பேன். இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துட்டு இங்க இடத்துல ஸ்டாப் வச்சிருப்பேன். ஆனா இப்போ இதுல இதெல்லாம் எப்படின்னா, இது நம்ம பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம். ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னா, இப்போ நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். மீன்ஸ் மார்க்கெட் பயாஸ் கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். பட் அதெல்லாம் இதான் என்ட்ரி பேட்டர்ன் சொல்றேன் நான். இதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கான்ஸ்டன்டா.
ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா பென்ட்ரி இது வந்து ஒன்னே பார்த்து பண்றது. என்ன ஃபிளிப் ஆகாம இது வெயிட் பண்ற மாதிரி எடுக்கிட்டு பார்த்தா ஃபிளிப் ஆயிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. ஸோ ஃபிளிப் ஆச்சுனாலே என்ட்ரி, ஸ்டாப் அடிச்சிச்சுன்னா பேஷண்ட் ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டாப் அடிச்சிச்சு ஃபைன். ஸ்டாப் அடிச்சு என்ன நடக்குது, டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதா இல்லை என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்வீப் பண்ணிட்டு திருப்பி அகைன் டிஸ்பிளேஸ் ஸ்டக். இதை விட இது கொஞ்சம் வேலிடா இருக்கும். ஒரு டைம் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும். ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கு, ஒரு பெரிய இம்பேலன்ஸ். ப்ரைஸ் வந்து நல்லா மேலே புஷ் ஆயிருக்கு. ரெண்டாவது இந்த இம்பேலன்ஸ் எதுவுமே ஃபில் பண்ண கிடையாது. ஸோ வி கேன் டூ சம் குயிக் ஸ்கேன். அதுதான் பிளான் பண்ணி இங்கே என்ட்ரி எடுத்தேன். பட் நான் இப்போ அடி வாங்கினால இப்போ இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்க ஹெசிடேஷன் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் இதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். பிரச்சனை அதான் ஒரு பிரச்சனை. ஸோ அந்த என்ட்ரியை விட்டுட்டு இப்போ நான் என்ன மைண்ட்ல இருக்குதான் என்னோட கேம், இதனால தான் என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு. நான் ஆப்போசிட்டா போறேன்னு தெரியும், பட் இதெல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன். பட் ஆஸ் பர் மை விஷ் நான் திருப்பி எடுத்துருக்கணும். ஆனால் இப்போ எடுக்க முடியாது. இப்போ சூப்பர் பிளேயர் ஆயிடுச்சு. People now we can project the target. Right. இது மட்டும் இது பண்ணட்டா, இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி உள்ள அந்த மாதிரி நீ இருக்காடா 4 வருஷம் ஏய் அது ஒழுங்கா தெரிய மாட்டேங்குதா? Sweep structure displacement. 2 பேருக்கு தானே எனக்கு அது சரி எல்லாத்தையும் குடிக்காதடா, ஜிம்முக்கு போறான்ற. சுகர் கன்சப்ஷன் அதிகமா இருக்கக்கூடாது. ஸ்வீட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை. அப்படி இல்ல, வெள்ள சக்கரை நம்ம சாப்பிட்டே கூடாது. ரிஃபைன் பண்றது பல கெமிக்கல் சேர்ப்பாங்க. அது வெள்ளை அக்கறை இருக்கு. போறீங்களா? போவோம் ப்ரோ. லேட்டா வரீங்களா? ம் ஓகே நான் வரேன். எல்லாரும் போன கீழே போட்டு வருஷம் இருக்கீங்க. சாப்பாடு கீழே போட்டீங்கன்னா கிராக்கா இருக்கும்.
Meno probably, right now, I $400 wow. Mm, Auntie coming July 8th. Yeah, my dog was girl number two. So see, you were one. Stay on the photo. Oh no. Search. Pagar money harus dia. Kurang bukan. ஒரு நிமிஷம் ஆகும் $50 right? Yeah.
Babe, babe. Betul. Oh, gusto nga naman bro. Basta. புரிஞ்சுக்கிட்டா இல்ல ஆடு என்ன ஆடு என்ன யாரு பக்காதே
Yes, oh, thank you, bro. Bro, அதான் லூஸ் ஆயிடுச்சா இல்லையே மேல போயிட்டு இருக்கு. பேப்பர் அட்டை வச்சுதா இல்ல இல்ல 5 minutes திரும்பிடுச்சு. என்ன சொல்றது என்ன சொல்றது இதுவா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆகுது எனக்கு எப்படி பண்றது திரும்பி சரி சரி Serious. That should be your first target, right? இல்ல Yeah. இப்படி பாருங்க Sleep, invest. சேனல் ஸ்டாப் Mm. இங்க I will keep my entry here exact candle next candle open இல்ல Mm. ஸ்டாப் லாஸ் தான் அங்க மேட்டரே Mm. செம்ம ஃபன்னே இங்கதான் 1:7 அடிக்கவே அடிக்காது என்னைக்குமே மேபி இஃப் யூ ஆர் ராங் ஏங்க stop it's loss? the unluckiest day ஏங்க stop then you loss? will stop இன்வெர்ஸா Mm. இன்வெர்ஸ் கேண்டில் ஓபன் க்ளோஸ் Mm. இதுதான் இன்வெர்ஸோட Mm. க்ளோஸ் Mm. அப்பா ஒண்ணு இங்க இருக்கணும் ஸ்டாப் லாஸ் Mm. இல்ல எனக்கு பயமா இருக்குன்னா இங்க Mm. ஃபேர் வேல்யூ இருக்குல்ல இன்வெஸ்ட் கேண்டலோட க்ளோஸ்ல இருக்கணும், அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் கீழே எழுத்து இருக்கணும். எஸ் சார் ஃபேர் வேல்யூ கேப் Mm. கீழே நெவர் ஹிட் ஸ்டாப் லாஸ் அகைன் Mm. just give out a sauce ப்ரோ டீ வச்சனா வச்சுட்டு லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் M5 ஃபேர் வேல்யூ உள்ள வந்தோம், நல்ல ரியாக்ஷன் என்ட்ரி. Small thinking, way more long. Holy fuck, bro. It's going to hit our final take profits, bro. Holy fuck. It's not even a final take profit, it's a drawn liquidity for today that I marked.
It's taken out. Great. Boom. And this is where this is where I entered. This is my stop. This is where we need to book our profits. That's a clean switch to the website. I closed it around here, but there is no need for that. It's a great push to the upside, bro. I close it here, and I close it here. Yeah. I trust it. I was seeing sketches because you fine as hell. Just tell them thank you, babe. You get my paper leg. Just let me know. Stay. I am getting ready to close this food oil trade that I'm in. I got in it on Friday morning, and it's currently Monday afternoon. It is 1:50 p.m. and we're getting ready to close this. Let's take a peek here. So it's right now 65.31 right now. I got in based on double confirmation. I already knew my trend line that I had before. I actually deleted it, but I had a steeper downward trend line here. We got a break of downward trend line and we got a break of consolidation. So we have double confirmation. It pushed up immediately, then we got some sideways movement, and now we got push here. 1,060. Every one 29,600. That's personal account level. Apex account level. Apex account level 29,000 ಅಡಿಗ. Yeah, Raula. ಹಾ Tanjava. ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ Awesome.
But anyway, it's pale. You know, it's pale. Scratch down. I see it. My favorite. Space. Pasta last. Stop. It's pale. Yeah. That's how you choose. Scratch down. I see it. That's how I back leg. For my favorite leg. Space. Some TJ not really. Yeah. Yeah. These are the liquidities. These are these navigants again. So smooth. Like so let's see how the one looks tomorrow. You know, you know, it is what it is. Yeah. Yeah. You almost saw my face. Slowly I picture this reading anything young. You இது சரியான புல்லிஷ் ப்ரோ எனக்கு. holy shit. இதான் என்னோட ஃபைனல் டார்கெட். லைக் யூ Daily high. டெய்லி ஹை. I know, right? டெய்லி ஹை. இத பார்க்க பார்த்தப்ப என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. இன்னொரு அக்கௌண்ட் வாங்கி ட்ரேட் பண்ண போறேன். கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து வீக்லி லோ as for bullish earlier. அப்புறம் ப்ரீவியஸ் டே Bro, ஏன் தெரியுமா நான் வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் வாங்காம இருக்கேன் இன்னும். இப்ப கெட் அதிகமா ட்ரேட் பண்ணுவேன். -% ட்ரேட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பா ப்ளோ பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சப்போஸ் இது ப்ளோ பண்ணா அது இது அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆமா. ஸோ எனக்கு அதனாலயே பார்த்துட்டு நான் சும்மா இருக்கிறேன். ஆனா இவ்வளவு பெரிய மூவ் எல்லாம் விட்டுட்டு உட்கார முடியல ப்ரோ. ப்ரெடிக்ட் பண்றோம் ஆனா அந்த மூவ பிடிக்க மாட்டோம். எனக்கு என்னன்னா இப்போ இந்த மூவ் இது நான் பிளான் பண்ணதுதான். பட் ஆனா ஐ எம் நாட் கான்ஃபிடென்ட். நான் கான்ஃபிடென்ட் இருந்தா இது வரைக்கும் என்னோட பொசிஷன் ரன் பண்ண விட்டுருவேன். நான் வந்து லண்டன் ஹை கூட ரன் பண்ண விடலாம். இன் பிட்வீன் க்ளோஸ் பண்ணல வந்துட்டேன். அதான் லண்டன் ஹை. அது லண்டன் ஹை நம்ம கீழே பார்த்தோமே. இந்த இருக்கு பாரு. கீழே இதுதான் லண்டன் ஹை. கிளீன் லிக்விடிட்டி. இது எல்லாமே நியூஸ் கேண்டில். 4:30 ஒரு நியூஸ். எல்லாமே நியூஸ் கேண்டில். ஃப்ளஷ் தான் அது. பேனிக் செல்லர்ஸ். பாருங்க. எனக்கு கிளியரா தெரியுது இந்த இடத்த டார்கெட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது இன்னொரு கன்ஃபியூஸ் என்னன்னா ஏஷியன் ரேஞ்ச் ஹை லோ எடுத்துருச்சு. லண்டன் ரேஞ்சோட லோ எடுத்துருச்சு. ஹை தான் டார்கெட். ஓகேவா? கிளீன் கன்ஃபிடன்ஸ். பட் ஆனா ஒரு கான்ஃபிடன்ட் அடையில எடுத்து தான் இன்னைக்கு காலையில வரைக்கும் வந்து ஃப்ரண்ட்ல உட்கார்ந்த வரைக்கும் நான் செல் தான் பார்த்துருக்கேன். மார்க்கெட் ஓபன் கிளியரா ஒரு விஷயமே சொல்லணும். எனக்கு சேர்க்கும் போது இந்த மாதிரி மூவ்க்கு நான் உட்காரக்கூடாது. தட்ஸ் நாட் ரைட். வித்தின் 2 hours டெய்லி ஹைக்கு ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி மூவ்க்கு டெய்லிக்கு வந்தோம்னா ஸ்மோக் ஆயிடும். Great move, bro. It's kind of how many pips? 113 pips. Wow. So this is my first partial here. Very, very, very early. This was my entry. This is my first partial from 1:2. Second partial was 2 to 2.5. This should be my final take profit, and this is my drawn liquidity. I don't know. I marked that, but I don't want that. I don't know when it's going to reach. But this is a clear liquidity, right?
Its market gap down, go up, sweep, come down and close out close out the Asia low, reach the weekly low, H4 weekly fair value gap, and this is the second leg. Actually, this is the first leg, and it is the second leg, and it's worked really well. Internal sweep, structure shed, big displacement on internal confluence, enter, put the stop at the low. It should be the target. I knew that, but I'm not sure whether it's when it's going to reach. It's going to reach straight up like this, or it's going to do some consolidation. The reason why I panicked, why I just closed the trade, just because here I understand that one thing. It flipped this family gap, and it's also formed this family gap. So most probably, what will happen? Price come and rebalance this fair value gap and going higher to this liquidity. So so I was like, so I don't want to. So there is no selling candle. But every candle is bullish candle in 15 minutes. After this, only the bullish candle is there. And it's going to reach my final take profit. Day draw on liquidity, daily draw on liquidity, sorry, daily high. It's a great move for the day. ஒரு நாள் போட்டுட்டு உட்கார்ந்தோம்னா இன்னைக்கு $1000 சாப்பிடா லைவ் அக்கௌண்ட்ல 10% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நீ வந்து டாப் நாச் என்ட்ரி இருந்தப்போ கூட நான் தெரியாம விட்டுட்டேன்டா Instead, market open trade safe this week with war news and Powell speaking twice. PCR button. No trade today, both draw on liquidity got hit pre-macro. இந்த நாளா ட்ரேட் பண்ணுங்க நல்லா நம்மளும் இப்படி ஆகணுமோ ஒரு பெரிய சர்டன் வளர்ந்துட்டு அப்புறம் என்ன நம்ம மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் Based on M15, what you can expect? Once this Harley getting flipped, this one is the first target. After this, what's the next target? Obviously this, but I don't know when it's going to reach. Right? This is a daily. This is the London high. So London high is the first target. What happened after that? It's not sweep. It's broken, displaced, and it's keep on continuing higher. Keep on continuing higher. It's pretty close to this point. Once just feed the high, enter this imbalance. We can short. Notice this kind of weakening. டாகி நான் எடுத்துட்டு அப்படியே எடுத்திருக்கான் ப்ரோ யாரு டாகி டாகி இவனை தெரியாது அவன் ஐசிடி ட்ரேடர் தான் மூஞ்ச தெரியல அத்தே பேரு மூஞ்ச தெரியல மூஞ்ச நான் பேரை காமிச்சிருக்கேன் நீங்க எங்கன்னா பாத்துருக்கீங்க
No, ICT failure. Mhm. SMT, bro. SMT, bro. So it's a SMT, bro. People in Canada are so nice. That's what everybody say. What happened here, bro? Price is inside the bullish daily fair value, right? No, I'm down. Good push upside. Previous day high has been taken. Okay, H4. So previous day high has been taken here, and price entering this big imbalance here. So big push to the upside, big bullish movement. So yesterday high has been taken in 1 hour. So this is going to be the SMT, bro. This is going to be the SMT. It's taken high, entered the SMT. Just wait for the structure to form to execute the trade. If we get on entry, I should execute the trade, bro. It's going to SMT. We target this imbalance. Okay. Last 5 very good. And 5. So previous day high has been taken here. And in one time frame, what happened? So we can expect some SMT here. And 5. So this is going to be our cleaning liquidities. And 15, 18, I didn't find anything really good. Nothing, not a single thing. So far,
Interesting, interesting. So I'm going to entry execute one more positions today, bro. Kind of reversal since I identified the SMT. Yeah, it's flipped here. So no need to worry. What's the once it get flipped, we can enter what position put the stop at the side 6 pip. So we can execute 3 lots here. In order. Okay, clearly flip 3.5. Yeah, 4 lots short. And this guy correctly short. Beautiful. This is going to be tight stop. Okay, it's engineered created the firewall exactly. So flipped, but there is no displacement yet. Just wait for that. If there is no displacement, just close the laptop and walk away. Final entry for the day. So internal getting speed, displacement, close can be close below. Good confluences so far. So stop loss is going to be what? So entry here. Stop at this point. Straight stop. Targeting what? 8 minutes imbalance. Clean target. Imbalance below. Clean imbalance. So the reason for the entry, just give the reasons and then that's it. So the reason is nothing but SMT.
just take some risk with my profits. That's it. I'm taking entry with my profit gains. If I lost something, not much. So SMT and what are the consequences I have? SMT. So internal getting swept here. This gonna be our turtle soup as of now. So this gonna be our turtle soup. So fair value gap getting flipped. So wait a minute. There is no jumping up and down. It's our model. We executed it properly. Flip. So fair value gap getting flipped here, and it's a sweep, and it's a structure shift for me. And this is going to be the clean structure shift, right? Clean reversal attempt. So this is going to be the structure shift. So yeah, structure shift. So if I print the last manipulation candle before the structure shift, we can put here if you want. The first target is going to be here, where you should take something out of it and set your limit orders here. So you'll let, and the final take profit is going to be this file. Whatever. Or you should put the stop at this point, right? This is where I keep my stop. Right stop. What's my stop here? What happened? Parallel first leg getting swept. There is no flip, there is no nothing. It's not getting swept here. Now we get the flip of the parallel and with the structure shift to the downside, candle first below. So I entered my positions here to stop at this high. This one is at stop loss and targeting what? Targeting the clean liquidity is a final target. Partials, final target. Boom. No jumping up and down. That's it. This our model. It should play. It's supposed to play no matter what. Stop at this point. Every failure getting shifted to the downside. No need to worry about anything. First,
Oh, yeah. So I was licked by a pit bull. Mm-hmm. Somehow. എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കാർ ഓട്ടി for the first time. Super. Mm. എപ്പോഴോ എനിക്ക് എത്തി വെച്ചു. And all I know. Once it hit my TP1, I closed my 50% and leave the rest towards my take profits. That's it. But I set it, it doesn't break here.
என்னடா நீ போறது 20, 21 and so I like to see the candle close below this area, which means good for me. I can hold it right to this point. There should be a TP2, right? Should be this TP1 and TP2. It's looking good, so no need to worry about that. It's good entry actually. 42 seconds, it's not gonna go high. Just wait for the candle close. Once it close below this line, it's really great for me. You can clearly anticipate some lower prices. Yeah, we are good. So the family up to the left has been closed below, so we don't like to see any price reach this point. So we are good to go. Good, good confirmation from Hero USD. புரிஞ்சுட்டு கப்ப வச்சிருக்கான் அவங்க
So hereafter, we don't like to see any price close above this range. So just so we can move a stop loss to this point. To get pushed to the downside, so we can move a stop loss to this level. Keep a 019. So what I'm expecting here is price should stop inside this range once it gets flip, right? I don't like to see it rise cross the 50% level. So the next candle, if the next candle close below the 50% level, if the next candle, so this is our stop loss. So this is our stop loss now. So this is stop loss now. So if the next candle close below this 50%, which means we can expect some continuation towards downside. What happening here? We'll push. Let's wait to see some flash towards downside at least to the switch points. Keep going. So this is the extreme prices in the place for Yeah, bro. So this is where we can expect this. No, this is a tight stop. This should be tight stop. And last should be here. You know what I can say? We can get a start. So we can get a starting from this point. It's going to be a valid point. So if the price come to this point, so which means I'm wrong and I should close the ladder and walk away. That's it. Why? So the reason behind that is this is a fairly that flipped. So I don't like to see any price reach these levels. So I like to see if I really have to. I like to see if I really have to hold the price. I don't like to see any price goes above. It's getting tapped and start to sell off. So I like to see some lower prices. I don't want to see any price reach this point. This is my stop loss now. Let's see. If it hits, okay, fine. I'm there. I can happily close the trade and walk away, regardless of what I made or what I lose. I don't care. I'm not playing today a risk reward issue. I'm playing today a game which is nothing but the what model based game.
I'm not risk reward based. It's not a risk reward based game. If it's a risk reward, it should be I should close something off the table. I'm not playing that. I'm playing a model based game. Technically, I can close here, so I'm not gonna close. I just wait for the sell off towards downside since it gives super bearish thing. Euro USD, it's a good sell off, so I don't need to panic at all. It's clearly start to sell. It's clearly start to dump downside since it's break. It's gone retest start to sell. So we don't need to panic. And that's the point. So once it create a level up, so we can confidently hold the price to this level. As of now, yeah. So as of now, my stop loss is this. So if the price is this point, I'm out from the game. To be honest, right on watch. TP on hit, entry to break even. Once the TP on hit, entry should be comes to break even, and partial should be taken. That's it. So let's move this forward. So if I'm in this sort of short, my stop loss should come to this level. In any sort of short, my stop loss should come to this level since this five value is getting flipped to the downside. So I don't like to see any price reach this candle. I so just keep a stop. I just manage my stop to from this area to this area, to this area. And this is my stop now. So clean flip. So I don't like to see any price close above. So my stop is this. So just move on to 5 minutes.
And it's formed a clean liquidity, bro. And it's formed a clean final gap. It's gonna be obvious. So it's formed a clean M15 final gap. So you don't need to panic. You can expect this price to hold bearish for some time. So let's be here, bro. Once the candle close below, it's really great. It's kind of I don't need to panic for this kind of small family gaps, but still it might hold the price for some time. So let's see.
Olma. Bro. Madresela. Ya, ona çok nefret var. Nasıl geldi? Breakfast को प्रोटीन ला तो वो पानी का पानी Babam Evet, evet. Mhm. Onu da söyle. Ha, mahalleden yok yok. Evet, evet. evet. Fíjate, nereye yapıyor? Buyur. Fake more. Ben ne olmadı mı? Terla bro. Bu da var da. Now the one. Hmm. Öyle değil mi? Now the one. Bu ölümünü gibi olma. Bro, bro. Good consent, right? Great. So that's engineer the liquidity. Pull back to that. It's very big candle. Kind of manipulate me bit. And the next candle it's just close below. The next candle just closed below. Give some confidence, right? Yeah. You don't need to panic, it's gonna go lower. Once it gets flipped to the downside, you are very good. That's right. If something wrong, just break even the trade and walk away from the game. Got it? If something wrong, just break even the trade and just walk away. Nothing to worry. Nothing to talk much about. So it's going, all the tools going, rejected. If it reverse, the reversal should be here, bro.
So noise. The only thing which made me feel bad is this farewell game. This farewell game. I should have closed something here and set my entry to break even. That's the optimal thing I can do. But I'm a bit greed, I think. That's the reason why I'm not closing any position here. So the point of putting everything in break even is something feels bullshit. So I don't know what should I do now. I can't do anything here. I can wait and see whether it's gonna reverse or just going all the way up to my stop loss. The optimal decision I can do is I should have closed something off inside this range, but I didn't. That's the mistake for today. I knew that, but I was greed. If it flipped, it will go to this target, right?
பெருசெல்லாம் சொன்னாங்க சொன்னபடி நின்னாங்க. What? Oh. ராதா ரசியா. Explain to youngsters, what's the feeling? Which finger does it come on? Jimmy Anderson talks about it coming off this one. Is that the same for you? Slightly different. There it is. So that's the intro. Yes. What's the feeling of the fingers? Just explain to youngsters. Feeling which fingers? சார் நீங்க எங்க வரீங்க? நீங்க எங்கேயும் உட்காருங்க சார். நாங்க அந்த பக்கம் போறோம். என்ன சொல்ல வர? நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க. மம்மிக்கு ஓகே. மம்மிக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப உங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்கா? சார் நீங்க எங்க வரீங்க? நீங்க எங்கேயும் உட்காருங்க சார். நாங்க அந்த பக்கம் போறோம். என்ன சொல்ல வர? நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க.
மம்மிக்கு ஓகே. மம்மிக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்கா? If anyone's spinner, that's past the hands. If you were out of your crease for milliseconds, Tony would get it. Remember, you're telling me, we can keep it very simple because all we are expected to do is collect the ball in the center of our ball. Everything that a coach would teach you, MS Dhoni in a way proved that. For example, MS Dhoni went towards the because he wanted to save time in doing that stumping or a run up. Quite amazing thing. It's one thing breaking stereotype, but another being very consistent and successful doing it. Now you should break even the player, right? One point three four one point 349. எப்படின்னா அவன் இதுல கம்பெனில இதுல தானே வேலை பார்த்தான். கீழே உள்ள சூர்யா அந்த சூர்யா அந்த சூர்யா வேலையே இல்லை. சம்பளம் ரூபாயெல்லாம் இல்லை. ஒரு wicket 1:00 ஆகும். ஒரு விக்கெட் கீப்பர் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் வாங்கணும்னா 200 மேல டிஸ்மிஷன்ஸ் பண்ணிருக்கணுமா? அதுவே ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் வாங்கணும்னா 8000க்கு மேல ரன்னு அது 50+ ஆவரேஜ்ல அடிச்சிருக்கணுமா? அப்புறம் ஒரு கேப்டன் ஹால் ஆஃப் ஃபேம்குள்ள வாங்கணும்னா 25 டெஸ்ட் மேட்ச் 100க்கு மேல ஓடிஐ மேட்ச் எல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கணும். வின்னிங் பர்சன்டேஜ் 50% மேல இருக்கணுமா? இதுல எதையாவது ஒட்டாலே பெரிய சாதனையா? இது அப்படியே அசால்ட்டா சலிச்சு சம்பவம் பண்ண ஒரே ஆளு அதை எடுத்துக்கடா. காஃபி நீ இங்க எல்லாம் வைக்கிறது இல்லை, அப்படியே கொண்டு வெளியே விட்டுறது. பச்சை பாலை குடிச்சா அப்புறம் இது பண்ண
Beautiful. புரியாதா ஒண்ணு எவ்வளோ மனுஷத்துக்கு 36 வயசு இருப்பேன் ஒண்ணு நடுவில் என்னம்மா சொல்லி இப்ப கல்யாணம் வந்து இந்த வைகாசி முடிஞ்சு ஆணி மாசம் கல்யாணம் இருக்காது வேலை இருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு வேலை இன்னைக்கு வேலை இல்லையா நைட்டுக்கா இப்பயே ரெடி பண்ணிட்டா ரெடி ஆயிட்டா நைட்டு செம்ம தூங்குது. வெயில் கொஞ்சம் இருக்குது அதே தான் பாத்துட்டு சரியான டெஸ்ட் பார்த்து போயிட்டு இருக்கு இந்தியா இங்கிலாந்துதான் 5வது இந்தியாவோட பிரேக் போட்டாச்சுல இந்தியாவோட இந்தியா பண்ட் 2 இன்னிங்ஸே முடிஞ்சு எழுதி விட்டுறது அவங்க வச்சு அதுக்கே சேர்றான் 2 பேரும் சொல்லிட்டு ஜடேஜா பிரசித் ஒரு விக்கெட் உண்டு 1.345 1.34 1.3494 So I'm breaking. So whatever the conditions, it's gonna be on that. So if as of now we are up today match. All this. When it comes to $30 with depending. கவாஸ்கர் ரிசர்வ் பண்ணிட்டேன் பாத்துருக்கியா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கவாஸ்கர் உட்காந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பான் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் கவாஸ்கர் இவன் ஜாண்டி குடிச்சு எல்லாம் உட்காந்துட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பால் என்ன கூட் ஆயிடுவான் அவ்வளவு ரிசர்வ் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு 100 போட்ட செஞ்சிருக்கா 150 பாலுக்கு எல்லாரும் எடுத்துக்கிறாங்க ஆமா நாளைக்கு purely டே பை 0.2 lots. இன்னும் ஒரு விக்கெட் இருக்கு Let it play towards our target. That's it. If not, it's okay. இது வந்து So we are off
Today a good amount of position. இன்னொன்னு பார்த்தா இதுல பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும். இங்கிலாந்தோட ரேஷியோ வந்து டிராவிடுக்கு தான் சத்தியனோட அதிகமா இங்கிலாந்தோட. Such closed. Closed. 2% pretty close. 2% up, but not. It's okay. So today, how much we are up? Is it up 1.4 or up 1.20%? Holy shit. Oh. Great appreciate the total mobile is on specific appreciate the total basic. Say it. So I'm a bit adamant on that one. Close now. At this point, I should have closed the position, but I didn't. Expect the price to reach the favorable gaps. Didn't approach any favorable gap though. So the point of closing the position is bullshit. It's not even approach this favorable gap. It's only sweep this liquidity. And huge reaction towards upside. Good scalp though. Here I trade managed beautifully managed the trade, but over there I'm not. If I just close it because the remaining two position it's run pretty much 1%, I guess. 1%. If I close is 1.5% up. Not even 1.5 bro. It's 2.2% up, but it's okay. It's still okay. Mistake for the day. I'm a bit greed, so I'm just hold the trade.
But it's kind of weak move, bro. It's a strong move. How the hell I can fight the trend? க்ளோஸ் பண்ணல சாரி. க்ளோஸ் பண்ணாம வந்துட்டேன் சாரி. அங்க க்ளோஸ் பண்ண அதுல எடுத்துட்டேன் ப்ராஃபிட்ஸ். I'm pretty much 1.2% up. Clear bro. I'm pretty much 1.2% up. இங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். Should have closed some position if even though it's it was close பண்ணிருக்கணும், but I'm good greed enough to hold the position. It's a tiny risk, bro. It's a tiny stop. Super beautiful catch. Super sweet. Super reversal, bro. Good reversal. And this is the clean swing for the liquidity we can target this. I don't know. This is the first liquidity. Yeah. Yeah. This is a fair value here. Yeah. This is a fair value here which has the liquidity. So this should be our first target and this should be our second target. TP1, TP2 clear, bro. Get this placement box. The only thing which made me feel very bad is nothing that helps for the weak target or strong or putting a bit of selling proper. Whatever selling only papa, how the hell you can look for sell if you have this kind of displacement fair value after sweeping the some sort of liquidity to the left. I'm due to my greed, I'm not looking my profits. If I'm just making $140 with that flip, $140, it's good, right? 1.5 percentage. It's a great already lift something. And over there it's almost 2%, bro. That's it's what made me feel very bad. So I guess hereafter if I trade it should be the over trade. So I don't want to trade anymore, even though it's working or not working, I don't care. I'm done for the day.
So it's sweep, but I don't know it's going to flip or it's going to hold the price. It's kind of big displacement candle. So I don't know why it's happened. So this should be the first target, right? In 5 minutes, this is our entry. So this should be a first take profit. This is a liquidity, clean liquidity. This is going to be the first take profit, and this is going to be a TP1, TP2 hit. So that's it. That's it. And GBPST, yeah, the same shit happening here. Don't do. It's kind of once the liquidity has been swept, flip, creation of the parallel gap. You shouldn't go for short. That's where you get all the SMT everything. That's the reason why it's worked. It's good risk reward ratio. You were a bit greedy enough to hold the trade. That's the problem. Kind of good entry though, but the thing is, you were very greed, bro. You greed. What made you lose today? I should have closed something off the table after the speed. Here I did great, and I set my entry to break even. I closed my majority of my profits, and it's really great in trade locker. But here, even though I'm up good percentage, I'm not. I failed to close. I failed to book the partials. If I just book the partials, I'm up 1%. It's a kind of good thing, but it's okay. I'm I'm not good, but it's okay. Where did I put the entry? Where is entry? The reason why it tempts me is so badly is probably I'm still holding the price. Print the low, print high, holding the price, speed, everything is good speed. I think I can look for one more short here. I think in short it's flipped, right? In short, put the tentative system. Let's say you one lot. Let's say it's good. Let's just give it something. So it's kind of flip the way. What's the risk of I'm entering here? The risk is gonna be 12. So, that's what are they doing? No, this thing. 1.35064. 1.35062. Now in the city is the best. The reason why I tempted to enter is into M15 it's just a speed, bro. Probably holding the price. So this fair gap still holding the price. It's just a speed, so we can still expect there is no fair gaps here. So we can expect the entry model here. That's the reason I enter.
தனியா இருந்து சிரிக்கிறேன். மஜாவா இருக்கிறியா மஞ்சு முட்டாங்க. That's good, bro. Whatever your risk, it's honest to do. Whatever your risk, it's honest to clean honest, right? 1.3461, sorry. 1.3461. Whatever risk, it's honest to do. 1.346. மஜாவா இருக்கிறியா? போலாம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கா? சொப்ப கழுவாம இங்கே வச்சிருக்க பாரு. Already again 1%, bro. Reason சொல்றேன் கேட்டது. Random number. இந்த மூணு கேஷ் பண்ண என்ன மூணு SMT அங்க இது வந்து previous day high எடுக்கல அது எடுத்துருச்சு. SMT அங்க previous day high எடுத்தது இங்க எடுக்கல. Inside the family here. So same model. So இந்த இடத்துல என்ட்ரி எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தேன். கிளீனா இந்த இடத்துல டேக் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். இன்னும் இந்த இடத்துல ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ப்ரைஸ் வரல. போய் நேர்ந்து போய் ட்ரை ஜஸ்ட் ஸ்வீப் தான் பண்ணிருக்கு. M15ல கிளியரா இருக்கு இன்னமும். M15ல இன்னமும் ஃபேவல் கேப் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் இந்த ஹை தான் ஸ்வீப் பண்ணிருக்கு. ஸோ இங்க இந்த இம்பேலன்ஸ் இல்லை. ஆனா M5 ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கு. ஸோ M15ல எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரி எடுத்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி அதே டார்கெட்டு. If it is a loss, it should be our loss ஆச்சுன்னா அந்த லாஸ் வந்து நம்ம எடுத்த ப்ராஃபிட்ஸ் Is that still your rule? போலாம் ப்ரோ. 5 to 10 minutes. நான் ரூல் இன்னொன்று போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. என்ன ரூல்னா ஒரு நாள் என்ட்ரி அட்டன் பண்ணணும். மைண்ட் அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம மாடல் ஒர்க் ஆகுது. பட் நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ண அப்படியே போயிடலாம். அது ஒர்க் ஆகுது. ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த
இப்போ லிஸ்பான் இருக்கும், லிஸ்பான் ரீசெண்டா லாஸ்டா ஒருத்தனோட ஒரு வீடியோ போட்டுப்பான், ஸ்டீஃபன் சொல்லிட்டு. அவன் தான் சொல்றான் என்னங்கன்னா, இப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறான், அது லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அதுதான் அந்த லாஸ் அப்படியே கம்மி பண்ணுவாச்சு, ரிஸ்க் அப்படியே கம்மி பண்ணுவோம் அடுத்த ட்ரேட்ல. அதே ப்ராஃபிட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எடுத்த ப்ராஃபிட் வச்சு அன்னைக்கு ஏதாவது நல்ல ஸ்மார்ட் இருந்துச்சுன்னா திருப்பி என்ட்ரி எடுத்து ஸ்கேல் பண்ணிப்பான். அது கொஞ்சம் பாயிண்டா பட்டது. ஓகே அவ்வளோதான், திரும்ப எடுக்க மாட்டேன். இதே லாஸ்ட் என்ட்ரி கைண்ட் ஆஃப் இம்பல்சிவ் மாதிரி தான் தெரியுது. டெம்பரேச்சர் என்ன வெளில ரைஸ் பண்றாரு. என்ன பண்ண போறீங்க? புளிசாதம் தேங்காய் துவையல். அதுக்கு வெள்ளை எல்லாமே போடுவாங்க. புளிசாதம் போடுவாங்க, சிலிபையில போட்டுருந்தாங்க. திருப்பிட்டியா? அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. 70% access. கல்லு மாதிரி அடுத்து உணவு என்ன போட வச்சுட்டானா வச்சுட்டு போயிட்டானா? மச்சானோட ரிங்டோன். காலைல 8 மணி சங்கு மாதிரி எவ்வளவு 6 மணில இருந்து 6 மணிக்கு இருக்கிறாரு. பக்கா ப்ரோ அதை வச்சவனதான் அவனுக்கு நல்லா தூக்கம் வரும் போய் அதை போட்டுக்கிட்டா நல்லா தூக்கம். அதுக்கப்புறம் இது பண்ணா it's not right, it's not going to be right, it's not going to be for me, so I'm good with that. Even though it's gonna hit my take profit, I don't care. I kind of start doing some overconfidence bullshit entries, start that now.